Bene, Grazie. possiamo iniziare? Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro alla Biblioteca dell'Archivio della Biennale di Venezia. Passo la parola al Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, che è collegato con noi e ci porterà i suoi saluti. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, mi dispiace moltissimo non essere lì, anche perché mi sembra che la composizione di questo incontro sia veramente la prova vivente di cosa significa un archivio aperto e mi commuove e ringrazio per questo l'amico Kiki Smith che ci fa fare questa meravigliosa esperienza di avere un'intera classe di studenti che ci segue, un'esperienza che speriamo in molti possano come dire, imitare, perché mi sembra un uso straordinario della tecnologia come la intendiamo noi per arrivare alle persone con i nostri contenuti. Naturalmente ringrazio la professoressa Beltrami perché con la sua proposta mette in atto un altro aspetto di quello appunto che abbiamo definito l'archivio aperto, legandosi ovviamente a contenuti della Biennale attraverso le arti che la Biennale rappresenta, dimostra che le proposte che vengono dall'esterno e non solo da coloro diciamo che lavorano o curano dall'interno le nostre ricerche, le nostre appunto incontri nella biblioteca dell'ASAC, diventa organico ad immettere contenuti, che è quello che noi vogliamo fare soprattutto in una filiera a disposizione di studenti, addetti ai lavori, formatori, amanti della Biennale e non solo, perché la Biennale si configuri come una linea continua dove si sgancia dai momenti di inizio e di fine delle proprie manifestazioni e si è inventato, come abbiamo detto, anzi non inventato, ma insomma immesso questa settima arte della connessione, che è la ragione vera della trasformazione dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee in un centro internazionale di ricerca. Non vedo Luca Massimo Barbero. È qui, Presidente. C'è, ma si tiene nascosto, Sì. perché anche lui incarna uno degli aspetti che rendono multiforme la nostra idea di archivio, perché lui ha fatto con un gesto generoso e ha deciso che la sua esperienza di curatore, collezionista, formatore entri organicamente nell'archivio della Biennale. E a questo proposito faccio pubblicità per una mostra sul curatore Barbero che inaugurerà il portico di Ca' Giustiniani il 16 prossimo, e quindi credo veramente che grazie a questa iniziativa abbiamo fatto un passo avanti, per non parlare dei prestigiosi ospiti, alcuni dei quali abbiamo visto nell'ultima Biennale Arte di Cecilia Alemano, come Arcangelo Sassolino, che con Keith ha dato vita al Padiglione di Malta, o Virginia Overton con le sue opere, Lega Giandre e tutti gli altri, adesso non li nomino tutti. Quindi con molto rammarico per non essere presente oggi fra voi, e anzi ancor più rammarico perché ad un certo momento la ragione per cui non ci sono è che alle 4 ho un impegno a cui non potevo mancare. Auguro a tutti buon lavoro, sono veramente grato, grazie Deborah, grazie a tutto lo staff dell'archivio che rende possibili questi momenti per me cruciali nella vita di quella che abbiamo chiamato la Biennale 365 giorni l'anno, senza togliere alcun merito ai curatori e ai direttori artistici delle nostre arti, arte, architettura, danza, musica, teatro e cinema, a cui vogliamo bene e siamo grati. Buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Aggiungerò solo poche parole prima di lasciare spazio ai lavori che sono lunghi e impegneranno tutto il pomeriggio. Come ricordava il Presidente, questi incontri, questo è il penultimo di una serie di incontri che abbiamo avviato dall'inizio dell'anno, sono parte integrante delle attività dell'Archivio Centro di Ricerca sulle Arti Contemporanee.
Da dove nasce e come si è formata, abbiamo delineato questa idea. Intanto, se ricordate, nel 2020, quando siamo stati costretti a rinviare la mostra di architettura per il Covid, tutti i curatori dei 6 dipartimenti d'arte, architettura, danza, musica e teatro, cinema, della Biennale, hanno ideato una mostra, coordinati da Cecilia Alemani, che era Le Muse Inquiete. Le Muse Inquiete ripercorreva dei momenti della storia della Biennale, in cui la Biennale era stata testimone e promotrice anche dei mutamenti economico-sociali, di guerre, di conflitti, attraverso i materiali dell'archivio. E questa iniziativa non era stata solo legata alla volontà, e questo sicuramente era parte dell'obiettivo, di comunque reagire a una situazione di crisi causata dalla pandemia, che appunto non consentiva ai paesi di partecipare con i loro allestimenti, e comunque non si voleva lasciare questo spazio chiuso, ma era anche, aveva già in sé questo metodo, questa linea di attività che era legata appunto al come l'archivio doveva diventare uno spazio aperto e ospitante attività, e quindi non solo dedito alla doverosa conservazione e valorizzazione del patrimonio, dei documenti, ma anche promotore di attività. L'archivio inteso come un luogo dove, una volta concluse le mostre, i festival, tutta la documentazione, tutto ciò che viene prodotto si consolida e diventa a sua volta ancora materiale per nuova ricerca naturalmente che guarda al mondo com'è nello spirito e nelle finalità della Biennale di Venezia. E quindi anche oggi con questo incontro ritroveremo degli artisti che hanno incrociato le attività della Biennale, e ripenseremo, coordinati da Cristina Beltrami, la loro esperienza e come si sono confrontati affrontando un materiale particolare che è il vetro, inteso in senso ampio naturalmente, non il vetro di Murano, ma il vetro proprio come materiale, il vetro industriale, eccetera, ma poi sentirete da persone più competenti della sottoscritta, però ecco, l'idea è appunto di riproporre e ripensare e dare nuovi significati e nuovi scenari. I lavori poi saranno introdotti da una relazione del professor Luca Massimo Barbero, con il quale, come anticipava il Presidente, abbiamo avviato un'ulteriore attività, che è un ulteriore sviluppo, che addirittura è un archivio ancora vivo, ancora aperto, che in divenire, che incontra un altro archivio, e dall'unione potranno naturalmente moltiplicarsi le possibilità di ispirazione e di ricerca. Non mi dilungo oltre, passo la parola a Cristina Beltrami, ringraziandola ancora per la cura e la dedizione che ha messo nell'organizzare questo incontro. Grazie, Deborah. Dunque, sarò anch'io estremamente breve, e vorrei però iniziare con dei ringraziamenti assolutamente doverosi, intanto al Presidente Roberto Cicutto, anche per le parole di quest'oggi e per accoglierci in questo spazio straordinario, Deborah Rossi qui accanto a me, responsabile dell'archivio, con la quale le nostre chiacchiere poi diventano realtà grazie a lei e grazie al suo straordinario staff, tutte le persone che lavorano all'ASAC. Veramente un grazie sentito, in particolare in questo caso ad Elga Greggio, altrimenti che si è presa in carico in prima persona nell'organizzazione di questa giornata, e a Mariana Rossi, che è qua tra noi, che è stata per me una sorta di angelo custode e che tra l'altro sta svolgendo un dottorato di ricerca proprio su questo tema, cioè arte e vetro. Beata lei, 3 anni stupendi dell'esistenza. E ringrazio ovviamente
tutti presenti, gli artisti della Bevilacqua, i miei studenti, gli amici e gli artisti in primis che hanno accettato di essere con noi quest'oggi e di raccontarci la loro esperienza col vetro, e ringrazio naturalmente anche Luca Massimo Barbero che con me diciamo siamo gli unici storici dell'arte di questo panel, proprio perché l'idea era quella di dare voce agli artisti. È una giornata sul vetro, sì, ma come diceva giustamente Deborah poco fa, non solamente sul vetro di Murano, ma sul vetro in senso lato, e invitando degli artisti che del vetro non hanno fatto il loro medium principale, ma anzi degli artisti che hanno interrogato il vetro solo in poche occasioni della loro pratica artistica. La domanda è perché l'hanno fatto e sostanzialmente come il vetro ha risposto alle loro aspettative. Io credo che il vetro non sia un materiale semplice da gestire, credo che sia un materiale vivo, che sia un materiale piuttosto incontrollabile. Questo vale sia per il vetro di Murano, ma in fondo anche per il vetro industriale. Quindi tutto in realtà nasce, e devo ringraziare nuovamente Luca Massimo Barbero che mi coinvolse in una mostra indimenticabile e indimenticata, che era quella di Ettore Sozzas, Il vetro alle stanze del vetro. Serpeggiava, fosse una domanda che abbiamo evitato di farci per tempo, però che era presente, era perché qualcuno come Ettore Sozzas, che per la prima volta tocca il vetro a 34 anni, che tra l'altro al vetro ha l'abitudine perché allestisce mostre di vetro in triennale, crea una scultura in vetro molto classica, se vogliamo, proprio nella tradizione muranese, poi una piccola collaborazione con la Salir per dei bicchieri, dei vasi incisi, e poi per 27 anni non mette più piede a Murano. Però i fine settimana prendeva la macchina da Milano, andava in Toscana, a Montelupo, a realizzare delle ceramiche. E quindi mi sono un po' chiesta come mai questa distanza col vetro. La risposta probabilmente è che la ceramica, adesso io avevo anche portato un PowerPoint che vorrei far partire, ma non lo vedo tra questi, quindi chiedo aiuto se potete. Ah no, forse era già qui, eccolo qua, scusatemi. Eccoci. Cioè, quando si parla di ceramica, nel caso di Ettore Sozzas, ovviamente siamo molto distanti dall'idea di una ceramica decorativa di piccole dimensioni, così da ninno, diciamo. Questa, ad esempio, è una mostra del 67 che Sozzas tiene alla Galleria Sperone a Milano. Tra l'altro questa è un'immagine di Domus, sempre del 67. Torna Sozzas a Murano dopo 27 anni, nel 74, ma perché fortemente spinto da Vistosi, e con Vistosi realizza una serie di vasi, diciamo, da rimandi assolutamente al Rinascimento quasi stereotipato, Rinascimento veneziano, basta guardare i titoli di questi vasi. Poi da lì arriveranno gli anni '80 con i Memphis, in cui, attenzione, nei vasi Memphis lui non incolla il vetro come nella tradizione muranese, cioè attraverso il calore stesso della materia, ma utilizza la colla, quindi cerca un controllo sul materiale. E poi, diciamo, l'esperienza forse più scultorea sarà quella del Millennium House con Cenedese negli anni '90, e poi addirittura si trasferisce in Francia al Sirva per produrre il suo vetro. Comunque, diciamo che degli esperimenti sull'arte e il vetro, quantomeno a Murano, perché è quello di cui insomma mi sono un po' occupata io, se ne sono visti soprattutto diciamo, negli anni 50. Basta pensare all'esperienza di Egidio Costantini, che appunto negli anni, esattamente nel 50, fonda il Centro Studio Pittori nell'arte del vetro di Murano. Un'esperienza che non dura molto, dura 5 anni, però hanno il tempo per organizzare una mostra importante
a Roma nel 1954, in cui porta una serie di artisti, anche artisti internazionali. La volontà, vi leggo dal catalogo, era lo scopo di richiamare l'attenzione sulle infinite possibilità che il vetro e la perfezione tecnica dei maestri vetrai, quindi entrambi, offrono alla fantasia creativa di ogni artista. Quindi sostanzialmente quello che si faceva in questa operazione era quella di dare una, come potete vedere, versione tridimensionale e vitrea, però sostanzialmente a dei disegni che questi artisti quasi una sorta di versione in vetro di qualcosa che già esisteva. Quindi diciamo che da un punto di vista del linguaggio artistico, del parametro del moderno, risultano delle operazioni talvolta un po' limitate, insomma un po' limitanti. Non si sono posti le potenzialità del vetro, ma era proprio una traduzione quasi letterale. C'è un momento in cui di questo gruppo di artisti, quelli probabilmente più vicini, capaci di intendere il vetro come materia, di sfruttarlo come materia al di là della loro produzione più comune, sono sicuramente Lucio Fontana, quale ovviamente passo la parola a Luca Massimo a breve, e Vinicio Vianello. Vedete in questo caso, tra l'altro dopo la metà degli anni 50 Peggy Guggenheim dà un grande slancio a questa Fucina degli Angeli, però appunto sostenendo opere di questo tipo. Poi anche negli anni 60 Vinicio Vianello continua con degli esperimenti come questo, che vedete, quindi anche con dei neon, quindi con un tipo di idea di vetro che gioca con la luce, ma che è così diverso da un vetro lavorato in maniera tradizionale. E poi abbiamo gli anni 70. Gli anni 70 sono capitali. Negli anni 70, a parte che la Biennale del 76 organizza all'atere della Biennale stessa, la Fondazione Cini, una mostra di vetro curata da Astone Gasparetto, il quale dice chiaramente nell'introduzione del catalogo che un nuovo approccio al vetro è qualcosa di necessario e doveroso. Ora, io non dico che ci sia un legame diretto, perché queste cose che vi faccio vedere adesso, ecco, no, questo appunto era per dirvi come comunque la Fucina degli Angeli fosse anche inserita in un sistema di gallerie importanti. Ma questa è stata, diciamo, un'immagine per me abbastanza folgorante, che è questa installazione di Luciano Fabro del 72, quella che vedete a colori, diciamo, più colorata, è proprio la stanza, la sala di Fabro alla Biennale del 72. Quindi quest'idea di iniziare a utilizzare il vetro come una materia della scultura, di iniziare a pensare il pezzo in vetro ex novo, non come traduzione di qualcosa che già esisteva. Fabro fa questi piedi, iniziano nel 68 come tema e in materiali diversi, però guarda caso quando lo espone a Venezia decide di impiegare il vetro. E c'è un'intervista interessante del 72 proprio, coeva a questa mostra, con Martin Schwander, che è uno storico dell'arte ma è stato anche un curatore importante della Bayer, il quale gli chiede, ve la potrei anche leggere in inglese per venire incontro ai nostri relatori esterni, visto che è appena stata tradotta da Sharon Ecker. Gli chiede appunto un po' le ragioni della scelta del vetro, e lui dice nel 1972 there was the presentation in Venice in which I exhibited only the Murano glass feet. I had no shame anymore, e ride. The feet just made people shake their heads. Insomma, non sono molto capiti queste sculture. Giustamente il giornalista rincalzano, dice: ma quindi sono delle provocazioni? E lui dice: no, le provocazioni non mi interessano, sono dei gesti che non sono capiti. Dice: no, I do not like provocative gestures in art at all. I'm of the opinion that provocation limits the visual field. Usually, I try to do some nice gesture that, however, are not always understood. E ride di nuovo, appunto con un po' la difficoltà di accettare il vetro
all'interno di un circuito dell'arte con la maiuscola. Poi adesso io non sto qui a farvi diciamo la quantità di artisti, anche di nomi molto importanti, che in generale, ma in particolare in Biennale, hanno presentato delle opere con vetro, sono tantissime, non so, l'Abramovic con questa spazzola, in realtà questi poi sono cristalli, tra l'altro allo stesso anno del suo Leone d'Oro, con quell'installazione terribile nel senso molto dura sulla tragedia dei Balcani. Penso a Andra Ursuta, che ormai è credo la terza presenza costante in Biennale, però del vetro cristallo, del vetro boemo in quel caso, Jean-Luc Mullain per arrivare a dei tempi un po' più vicini, con dei pezzi realizzati a Murano, però quasi, vi ho lasciato anche la citazione, come se appunto prendesse un certo distacco dal materiale. Ecco, come vi dicevo, la lista è lunga, non è questo il luogo, perché il pomeriggio di oggi è dedicato agli artisti. Vorrei che fossero loro che ci raccontassero in prima persona appunto perché hanno scelto questo materiale, perché l'hanno interrogato e come questo materiale ha risposto. Sono tutti artisti viventi, l'unico che ho ritenuto importante avere è Lucio Fontana, e quindi penso che nessuno meglio di Luca Massimo Barbero possa raccontarcelo, visto che giusto un anno fa inaugurava una ennesima mostra a New York, presso la Galleria Hauser and Wirth, nella quale peraltro mostra dedicata alla scultura di Lucio Fontana, e nella quale veniva dato ampio spazio anche a dei concetti spaziali in vetro. Quindi vi ringrazio e passo la parola a Luca Massimo. Però c'è il tuo. Buonasera. Non c'è niente di peggio per uno storico dell'arte, che come dico sempre è sicuramente una persona vanitosa, sentir nominare il proprio nome così tante volte, per cui dovrei essere, come dire, invece sopraffatto. Devo ringraziare anch'io il Presidente, l'Avvocato Rossi e Cristina Beltrami per essere qui a parlare di Lucio Fontana e della nostra nuova avventura che avrà una presentazione pubblica il 16 di novembre a Cajustignan. Ne parleremo poi in quel giorno e devo ringraziarvi anche di quello. Ma purtroppo la vostra prefazione ha interrotto un mio pensiero. Io volevo arrivare a partire come un po' uno storico dell'arte, perché sai, 2 storici dell'arte fanno ancora, come dire, un dialogo, 3 storici dell'arte fanno una battaglia, e per quello che ce ne sono solo 2, insomma, a questo tavolo. Ma soprattutto il discorso, perché avete introdotto un tema abbastanza curioso, cioè gli artisti che usano il vetro come artisti, insomma, che è stata una battaglia che ho vissuto abbastanza personalmente, dicendo di non amare il vetro, così come non amo i bambini, mentre ho lavorato con tantissimi artisti di vetro, ho fondato corsi didattici per i bambini, ma insomma, in fondo il diavolo amico fa queste cose, insomma, e soprattutto hai ricordato la mostra di Sozas che abbiamo fatto alle Stanze del Vetro nel 2017, mi sembra. Sì, 17, perché era la Biennale per le Stanze del Vetro, per Pentagon Stiftung, che a un certo punto mi chiesero: ma come mai una mostra di Sozas è una mostra di Sozas di vetro? Perché io odio Sozas e odio il vetro, e quindi non c'è niente di meglio che buttarsi a capofitto dentro una cosa che non ami per conoscerla e per capire perché non la ami. E fu forse una mostra, devo dire, epocale per noi, proprio anche per le Stanze del Vetro, perché si andò proprio, direi quasi in modo archeologico, neoarcheologico, ad estrarre da sabbie di paesi esotici proprio i vetri straordinari della Millennium House, che non erano mai stati visti neanche dai propri committenti, insomma, che erano dei
lavori diciamo di vetro e in parte anche di marmo. Quindi fu un'avventura, ho sempre messo in chiave pop all'Indiana Jones, immaginare qualcuno che in un furgone attraversava il deserto, andava in un grande deposito e trovava le casse originali di questi vetri pensati e mai visti, quindi un capolavoro. E in più temevo che soltanto Cristina Beltrami riuscisse a spingermi a parlare di cose un po' particolari, invece ho scoperto che anche l'avvocato Rossi riesce. E quindi sono qui a parlarvi del vetro di Lucio Fontana, che era un argomento che non avevo mai affrontato, se non ovviamente lavorando intorno a Fontana da qualche anno. E questo incontro, dovrebbe esserci un telecomando, ma mettimi il coso, eccolo lì. Questo incontro mi ha spinto un po' a valutare, insomma, no? In quello che conosco di Fontana, gli incontri di Fontana con il vetro. Per due ragioni, ti ringrazio ancora Beltrami, ho sempre inteso, beh, tu l'hai detto Barbero, almeno 6, per cui sto arrivando. Ho sempre inteso un tema molto difficile per molti. Fontana per alcuni è un pittore, per alcuni uno scultore, per alcuni non è né un pittore né uno scultore. E c'è una frase molto bella che lui dice, mio nonno era un pittore, mio padre era uno scultore. Il padre, tra l'altro, stiamo ricostruendo proprio in questo periodo, anche grazie a una borsa della Fondazione Cini, il periodo argentino, cioè il padre in realtà è una sorta di omologo analogo al padre di Calder, cioè uno scultore ufficiale, ha un'azienda di architettura, decorazione e scultura fra Milano e Buenos Aires e l'Argentina. Quindi costruisce questi edifici retorici, questi ponti, queste tombe, questi monumenti della nuova capitale argentina e di alcune delle città di questo Stato che in quel momento stava nascendo. Quindi il figlio ha una formazione tecnica anche, quindi, e lui dice, però volevo essere un bravo scultore come mio padre e a un certo punto ho deciso che sono diventato un artista spaziale. Quindi tutte le mostre che sto cercando di pensare, i cataloghi ragionati, è per spiegare che Lucio Fontana non ha solo forato, bucato, tagliato, eccetera, quindi non è un gesto distruttivo, ma ha unito, come diceva lui, l'imperio di ogni singola arte fondendole insieme per cercare l'infinito e il cosmo. E questo lui è scultore sempre in un qualche modo, e questo lui lo assume proprio nella libertà dell'utilizzo di ogni materiale, ed è piuttosto interessante. E questo piccolo incontro è iniziato proprio con una scultura che ho studiato di recente, di cui non vi farò vedere le immagini perché ne esiste una sola e quindi non sono riuscito poi a trovare il particolare, che è questo monumento di Giuseppe Grandi del 1931, perché il nostro impegno anche per New York, per la mostra di New York e per la prossima di Hong Kong, è quello di spostare la cronologia. Cioè Fontana, quando torna in Italia nel 1947, è un uomo di 48 anni e nel 1938 Persico e i critici italiani danno per scontato che sia già lui, negli anni 30, il maestro della nuova scultura italiana. E il fenomeno Fontana è del 1939. Quindi quando lui torna nel 47, a 48 anni, quando lui fa i tagli, a 60 anni. Quindi ristabilire una cronologia di Fontana, che è un scultore celebratissimo, già entro i suoi 30 anni. Questo monumento è un concorso per un monumento allo scultore Giuseppe Grandi, che è a dir poco, abbiamo solo un bozzetto, rivoluzionario. È un cono rovesciato, avvolto ovviamente in una chiave dinamica, avvolto su una piastra, ma quindi rovesciato verso lo spazio, che non solo usa delle lastre di vetro, questo però è come dire, sintomatico e asintomatico, perché c'è solo una testimonianza scritta che dice che ci sono queste lastre di vetro che rigettano l'acqua da questo grande cono, io direi proprio quasi una sorta di cartoccio dinamico verso lo spazio nel 31, ma questo essere mostruoso, c'è una cronaca in spagnolo, questo essere mostruoso di notte non solo emette, come dire, fasci di luce verso l'esterno pluricolorati, usando delle lampade speciali. Questo è l'amore della tecnologia, della tecnica di Fontana, è già evidente nel 31, ma anche emette degli orridi suoni. E quindi c'è quest'idea del materiale
che in fondo, se vogliamo, ha una sua ragione d'essere. E quest'idea del materiale, proprio in occasione di questo nostro incontro, mi è venuto per una semplice tipologia, quasi intimamente. Qual è la spinta, il cambio fra essere scultura e essere pittura di Fontana? Il fatto che la pittura non è una finestra, ma è un aggiungere una dimensione allo spazio e occupare lo spazio. Come si fa anche attraverso un lavoro plastico, e il vetro ne è forse maestro, a occupare lo spazio? Lo si fa con l'intervento della luce sul materiale che tu utilizzi. Quando tu non hai la luce interna, usi la luce esterna. Qual è il materiale che, come dire, in un qualche modo reagisce nel modo più libero, più aereo, più spaziale, scusate il gioco di parole, anche, come dire, più imprendibile? È sicuramente il vetro. E quindi Fontana proprio nella seconda metà degli anni 30, e questo forse è uno degli, questi perché sono due lavori diversi, sono i più emblematici, rilavora con il mosaico. Rilavora con un mosaico pesantemente rivestito di vetro e spesso a pasta di vetro, ma anche ricoperto di vetro trasparente a foglia oro. L'oro è sicuramente, dall'inizio del suo lavoro, insieme al colore, una delle proprio materie, uso il termine materia colore di Fontana principale. Questo lo sarà fino alla fine della sua carriera. Pensate agli oli, pensate alle Venezie, pensate a quest'idea dell'oro anche in chiave, se vogliamo, di sua derivazione. Lui studia con Wild. Wild è colui che accende degli occhi profondi usando semplicemente, come dire, o il nero o l'oro. C'è un lavoro di Wild straordinario con un filo d'oro intorno al collo, e il filo di Wild che diventa poi il filo spaziale di Fontana. È quest'idea quasi simbolista aggiunta a un potere, devo dire, totalmente, come dire, di indagine futurista. Cioè dinamica, insomma. Questa che vedete alla sinistra è la grande medusa pensata per la Triennale di Milano, proprio quasi nell'anno fatale dello scattare della Seconda Guerra Mondiale. C'è una lettera di Fontana a Gio Ponti, che è un suo grande sostenitore già negli anni 30, è colossale se la vedete, quindi era su un basamento di mattoni, quindi un mattone molto forte, molto rustico se vogliamo, che ospita questa gigantesca e mostruosa testa di Medusa completamente riflettente, cioè proprio colpita poi pienamente dalla luce verso l'esterno. E quella di destra è un'altra Medusa, sempre fra 39 e 40, che è pensata proprio invece per un'ambientazione di fronte a una grandissima fonte di luce, perché come sempre quando aveva grandi commissioni Fontana lavorava direttamente con questo. Ed è abbastanza toccante, se la vedete, è esposta in uno spazio pubblico ultimamente, abbastanza pubblico. Ha proprio questa pasta straordinaria, una pasta che lo affascina, perché in parte è una pasta di vetro che reagisce alla luce, ma è materia colore, è una pasta invece trasparente di vetro cristallo che invece si fa attraversare e riflette. E in questo periodo esegue anche fra 39 e 40 una serie di ritratti, tra cui uno straordinario, fino a qualche anno fa, perché questo è un altro tema che bisognerebbe, come dire, introdurre, considerato decorativo perché c'era il vetro, ed è il ritratto di sua moglie Teresita, che è un capolavoro del Museo del Novecento attualmente di Coso. Quindi questo è il rapporto. Queste sono delle piccole... Tu poi mi dici mancano 5 minuti alla francese, non so perché sono già i 40, per cui devo andare un po' veloce. Stendendo il catalogo ragionato di disegni di Fontana, sono circa 6.000, ho scoperto, ho approfondito l'importanza del disegno di Fontana. Fontana aveva un'idea, la schizzava e eventualmente poi la riprendeva. In questi schizzi della fine degli anni 30, in realtà, e ringrazio la Fondazione Lucio Fontana che ci permette di, come dire,
curiosare nel tempo, Fontana crea un po' queste amebe, queste meduse che rimangono delle meduse alla fine degli anni 30 sulla sinistra, ma anche queste grandi sfere ameboidi in un qualche modo, dove c'è annotato in alto a sinistra, mi sembra vetro rustico, cioè forse questa è una delle primissime apparizioni nella fine degli anni 30 dell'utilizzo, o meglio, del desiderio di usare il vetro, di cui noi non abbiamo nessuna forma di testimonianza, ma di usare il vetro come scultura, non come dire, oggetto diverso, esattamente come usava la ceramica. Cioè l'idea era proprio che qualsiasi materiale nelle sue mani, in una sorta di sincretismo figurativo astratto, diventava un'opera d'arte grazie anche solo a un gesto. È una cosa molto importante che ci lega rispetto al vetro, è che Fontana dice: io non sono un ceramista, io sono uno scultore. Fontana non ha mai girato un vaso, così come non ha mai toccato, soffiato un vetro, quindi agiva sull'esistente, suggeriva l'esistente, e poi nella ceramica ovviamente e nel vetro, come dire, agiva, toccava e in un qualche modo, in questo modo tellurico, quasi terremotato, lavorava sulle dimensioni. Questa piccola medusa era poi nata in forma in ceramica e in parte si pensava in vetro, ed è grande 6,5 centimetri. Questa di sinistra è una cosa straordinaria, l'abbiamo trovata di recente. Questo è un altro punto e ci porta direttamente, questo è un termine ante quem post quem, in realtà forse possiamo spingerci al 52. Fontana ovviamente nel 49 crea il suo gesto, io direi proprio assolutamente rivoluzionario, cioè destinato a cambiare la storia dell'arte, non della pittura, ma la storia proprio del supporto, non più pittura, non più scultura. Dico sempre che l'ambiguità e anche l'incomprensione di Fontana era che molti fino a 10-15 anni fa pensavano a un gesto distruttivo, no? Invece un gesto implementante. Io sono uno scultore, lo spazio passa da lì, i miei buchi sono vitali, e appaiono improvvisamente questi pezzi di cotisso in qualche modo, pezzi di vetro, alcuni sono pietre, eccetera, che provengono direttamente da Murano. Provengono da Murano nei suoi vari viaggi e saranno proprio un tema purtroppo mai abbastanza indagato, ma molto curioso, perché qui abbiamo le pietre cosiddette, perché non vengono chiamate vetri, vengono chiamate pietre da Fontana. Questo è un esempio abbastanza, come dire, lineare e molto elegante, cioè stessa provenienza. Fontana li spezzetta, ha dei grandi blocchi, abbiamo ancora nell'archivio proprio i blocchi di origine che poi venivano portati, o lui veniva stesso a prenderli da Murano, ma poi c'erano questi omaggi. Costantini portava, come dire, a Fontana i cotissi come una sorta di mirra veneziana, insomma, ma poi lui interviene su tantissimi, addirittura colpendoli col colore, quelli che sono trasparenti li scherma, mette il metallo, quindi diventano un campo d'azione. Questo l'ho portato perché è un intervento meno noto. Fontana lavora anche per Osvaldo Borsani, oggi restituito al disegno, al design e alla ricchezza proprio dell'eleganza, se vogliamo, interior italiana, e sperimenta su questi piani, facendone ante, tavolini, pezzi proprio di arredamento, proprio pensati e svolti anche con la loro funzione. Ma ovviamente cosa fa? Come sempre non fa Fontana, ma si inventa un nuovo modo col materiale, quindi prende le lastre di vetro, perché sono lastre di vetro, e a un certo punto fa alcuni esperimenti a smalto e a areografo direttamente sul vetro, con una funzione non così riuscita, e quindi lavora mezzo e mezzo, cioè lavora sul vetro, lavora sulla carta che poi viene, come dire, incollata in un qualche modo sotto il vetro, e quindi hai questo doppio passaggio dell'utilizzo del vetro. Vedete che le sfere sono areografo e la campitura è piatta. Questo è un altro esempio, direi abbastanza interessante, dell'utilizzo delle pietre. Guardate il lavoro proprio di questa sorta adamantina e invece quella più acquamarina che
rappresentano e aiutano queste costellazioni soltanto classiche un po' di questo periodo, e non dimentichiamo che in alcuni casi anche della pasta di vetro e altre artifici, la cosa abbastanza simpatica che sono le paillette, che all'epoca erano una cosa, che poi erano le polverine, no? All'epoca, e quindi Fontana in un qualche modo, in questo suo modo di superamento dell'informale, come dire, supera ogni, io direi proprio precondizione alto-basso del materiale, alto-basso, decorazione, non decorazione, cioè tutto partecipa alla riuscita in questo senso più alto, nel senso più alto barocca del lavoro. Ma barocco perché? Perché c'è spazio, perché c'è dinamismo, perché c'è sensazione. E questo, come vedete, è anche il lavoro delle cosiddette ombre. In alcuni casi, uccidimi poi, 10 minuti? In alcuni casi, ed è molto interessante quando si ha la fortuna di studiarlo, questi vetri, questi pezzi che lui decide, che lui frantuma, vedete quello nella parte di destra, il primo che fa quest'ombra, ad esempio, lui li maschera la parte sopra con del colore metallico, così quando la luce lo colpisce, lui non fa passare la luce, diventa più brillante, fa un'ombra maggiore. Quindi c'è una foto straordinaria che appartiene alle famose foto che tutti noi conosciamo di Ugo Mulas, di Fontana che taglia. Racconto sempre questa cosa perché questa serie meravigliosa, straordinaria, oggi si direbbe iconica, qualcuno me lo spiegherà prima o poi perché un'immagine lo è per natura, ma insomma, dà quest'idea di Fontana che affronta come un grande gentiluomo nel suo bel vestito questa tela e la apre, insomma la fende, fa passare lo spazio. In realtà è tutto finto. Il servizio fotografico è una finzione. Fontana si mette così con il taglierino davanti alla tela, Ugo Mulas lo fotografa, torna indietro, si rimette davanti al quadro, lo riraggiunge. Fontana, l'ultima foto, ha fatto il taglio, ma in realtà è un telaio con il taglio già fatto che viene preso in questo modo. E lo stesso servizio è abbastanza interessante, c'è Fontana che lancia le pietre su una tela. E voi guardate, se voi le guardate sono tutte incollate nel posto giusto, sono tutte ritoccate, alcune sono colorate, insomma quest'idea straordinaria di muovere il vetro all'interno di una composizione spaziale. Questo è un capolavoro di cui purtroppo non ho dei close-up, ma vi sfiderei perché qui ci sono, questo è proprio, come dire, il punto massimo di incontro ed è una data molto importante, 1961, Fontana fa la grande mostra sulle Venezie a Palazzo Grassi, in una mostra indimenticabile, sono 10 Venezie, 10 quadri della stessa misura, dedicati al suo amore per Venezia, dove unisce tutte le sue sensazioni su Venezia e come sempre cambia registro, cioè appena fatto nel 59 e nel 61 le prime grandi mostre ovunque, a Parigi, cioè, sui tagli, quindi il minimalismo, l'idea, e alla mostra di Palazzo Grassi più importante della stagione fa questi quadri di materia spessa, barocchi, carichi di vetri, carichi di metallo, carico proprio di peso, insomma, in un qualche modo. Quindi la critica non sa più cosa dire di questo dualismo e questa luna, che io chiamo proprio luna, insomma, di Venezia, ha questi accenti, come tutta la serie, straordinari. Cioè in realtà è una parte delle grandi, e questo è abbastanza interessante, dei grandi momenti bui di Piazza San Marco e della Laguna, quando la luna, come dire, riflette il buio e i mosaici di San Marco possono ancora, come dire, far venire fuori la loro forza bizantina. Io dico sempre che in questi lavori Fontana è simbolista, viennese e bizantino e allo stesso tempo è anche, come dire, futurista, insomma, perché sono quadri forati. Qui c'è un campionario di vetro che la dottoressa Beltrami ha ben visto, insomma, straordinario, e forse questo è uno dei suoi capolavori proprio di lavorazione di ogni singola parte: vetro trasparente, cristallo, pasta di vetro, cotisso opaco, e quasi tutti sono tutti ritoccati sul lato, sulla punta, per avere un effetto, come dire, cromatico, spaziale, rifrangente e anche, come dire,
infastidente l'incidenza del raggio luminoso. È un quadro che purtroppo ormai vengono tutti messi in cornice come una specie di, no? Una specie di Damien Hirst, insomma, cioè l'opera è dentro ed è 1,50 m per 1,50 m, ma questo è un quadro che è stato pensato per essere esposto alla luce veneziana con la luce che arrivava di fronte e di fianco. Quindi l'idea era proprio, tra l'altro, l'allestito della scarpa. Questo sono molto felice perché sono pressoché inediti, sono i pochi bozzetti proprio che Lucio Fontana fa per delle opere abbastanza fantascientifiche proprio per la Fucina degli Angeli per Egidio Costantini, un incontro che avviene su volontà di Costantini, un rapporto non facile come sempre con il rapporto con Murano, ma che ha prodotto alcuni capolavori. Io li chiamo gli scudi spaziali, insomma, che insieme a questi studi che ho studiato, che mi abbiamo ritrovato, abbiamo ricostruito, costituiscono l'idea primaria dell'azione, della collaborazione Fontana-Costantini, cioè quelle che vedete sono delle forme. Tra l'altro sono delle forme che lui riprende, quindi polilobate, quadrate, oblunghe. In questo momento Fontana sta facendo una serie piuttosto rara, tra l'altro, di ellissi, cioè sta facendo i teatrini e sta pensando alle ellissi. Quindi è un Fontana che si sta raffreddando, cioè è un Fontana che sta diventando minimale e barocco insieme. E questi sono i risultati, che sono, voi vi immaginate, all'epoca abbastanza straordinari. 64-65, sì. Un appunto è che dietro c'era una luce, nella restituzione è stato messo un neon, ma queste sono piccole cose filologiche. L'interesse di Fontana era di restituire proprio il suo interesse già degli anni 50 e 51, perché Fontana fino al 52-53 faceva fotografare i suoi quadri con la luce radente e con la luce da dietro, proprio perché teneva quest'idea scultorea della sua. Quindi questi grandi scudi, insomma, queste ellissi straordinarie, sono in realtà delle navicelle spaziali dove lui aggancia e soffia queste forme oblunghe che sono già nella sua ricerca di quegli anni in altri materiali, che in alcuni casi sono forati, ma diventano come un'araldica spaziale, insomma, è come se fosse, io ho sempre viste come una sorta di grande scudo di una casa aristocratica di una dinastia spaziale che non è mai esistita, cioè, ed è una sorta di luogo straordinario dove il vetro è principe, cioè dove il vetro proprio canta attraverso la sua trasparenza, ed è abbastanza straordinario. Ho già sbagliato cosa, ecco, perché poi agisce proprio in due o tre modi differenti. Queste sono le più grandi, tra l'altro, queste sono 2 metri e qualcosa, forse anche di più. Tra l'altro facendo, e mi rifaccio a un aggancio della dottoressa Beltrami, appunto, rifacendo anche un altro legame, cioè il legame con Venezia, con Costantini, ma anche con poi gli eredi di Carlo Cardazzo, che in questo momento è mancato nel 63, esponendo questo lavoro anche, come dire, come una scultura su delle gambe. Quindi tutti questi elementi che voi vedete sono in realtà tridimensionali e poi si chiudono e sono inseriti al retro con un mastice fermati, per cui non sono applicati, sono sempre, come dire, aggettanti e non si appiccicano mai allo schermo metallico, perché va detto anche che quello è uno schermo metallico. Ed ecco l'altro esempio abbastanza straordinario. Alcuni, come vedete, hanno dei titoli abbastanza interessanti. Quindi è lo spirito, anche il grande aggiornamento di Fontana che in questi anni sta andando, vedete, no? Questo percorso verde che è una sorta di seminazione, un controbuco che è poi l'itinerario, se vogliamo, equoreo spaziale delle parti retrostanti, se vogliamo, che sono quelle fatte quasi come una sorta di schiacciando una sfera e quindi facendo quasi non so se avete presente quei piatti da pesce antichi, meravigliosi, quelli secolari, intendo dire archeologici, questa forma straordinaria, e queste boule e questi siluri, come li chiamo, insomma, che ci portano a tutta una serie di creazioni. Quindi vi ho portato anche alcuni documenti e mi accingo, come dire, a chiudere un po' la cosa brevemente. E
noia. No, perché vedo che insomma... no, e questo mi interessava molto, perché questo con cui chiudiamo, anche per appunto Fucina degli Angeli, deposito del Museo del Vetro di Murano, eccetera, perché ci sono tutta una serie, però io ne ho ancora 2, eccole qua. Ci sono tutta una serie di interventi, ecco, questi sono alcuni documenti, come vedete, non so se ricordate, ma Fontana fra il 59 e il 64 fa anche delle tele poliedriche, un po' vicine alle shape canvases americane. Questi sono i documenti di esposizione, i percorsi che queste opere fanno. Va detto anche, questo lo dico per chiarezza, che come sempre poi c'è stata una microproduzione di questa tipologia di opere di Fontana, che poi diciamo è un po' aumentata involontariamente, quindi è stato fatto un lavoro gigantesco per ricostruire l'originalità di alcuni e di altri, e questa incontrollabilità straordinaria del vetro che ci piace anche, insomma. E queste sono delle scoperte recenti, molto interessanti, di grandissima dimensione, e mi riportano direttamente sempre, come dire, a Venezia, cioè le sue grandi nature, quando il Fontana, come dire, puro, che tutti volevano zen, e che lo era, perché diceva che i suoi tagli sono un'espressione filosofica, non sono una distruzione. Io mi siedo davanti ai miei tagli e attendo, perché lo spirito e il tempo passano da lì. Quello è molto importante. E appunto quest'idea di Fontana che, come vi dicevo prima, da questa sorta di grande sfera di fuoco riesce, come dire, a pinzare proprio, a agire esattamente come faceva nei suoi contenitori spaziali. E quello, secondo me, è molto importante, perché proprio ci dà di nuovo la dimensione dell'amore che Fontana improvvisamente e tardivamente trova nei confronti del vetro di Murano, perché scopre un materiale nemico ed utile, dove lui non ha bisogno necessariamente di creare una forma, ma può intervenire straordinariamente facendo alcuni di questi capolavori che, come ha ricordato appunto Beltrami, sono stati poi appunto esposti alla mostra di New York lo scorso anno. Quando io mi siedo davanti a uno dei miei tagli a contemplarlo, provo all'improvviso una grande distensione dello spirito. Mi sento un uomo liberato dalla schiavitù della materia, un uomo che appartiene alla vastità del presente e il futuro. Quest'idea di liberarsi dalla schiavitù della materia usando la materia penso sia proprio una delle chiavi straordinarie degli artisti che utilizzano il vetro. Signori, grazie. Dunque, in realtà, nonostante la grande fretta, ne abbiamo 10 minuti di anticipo, spero che... Perché, vengo a parlare del neon di Fontana? Sì. No, avrei anche una domanda. La faccio visto che... No, ma la domanda è, gli ultimi concetti spaziali, questi di New York, non erano mai stati esposti prima? Quindi lui non li espone? In realtà lui non li espone, ma succede una cosa molto curiosa, li vende subito. E quindi può sembrare molto curioso, l'ho visto nel catalogo ragionato delle ceramiche, Fontana avrebbe potuto fare 12.000 ceramiche in 1 secondo e mezzo, soprattutto nell'ultimo periodo, cioè prendo un piatto che è già fatto all'Albissola, lo segno e lo produco. E invece no. Cioè Fontana produceva, come dire, all'interno di una spinta unica creativa, ma non ha iperprodotto. Cioè Fontana dal 1928 al 1968 in ceramica, considerato il fatto che ha reinventato l'immagine di Albissola e a Murano, perché lavora solo a Milano, non produce più di 1.600 oggetti di scultura. Sono pochissimi rispetto a una capacità creativa così forte. E stiamo parlando dei concorsi, stiamo parlando delle maniglie, stiamo parlando del rapporto con Zanuso, stiamo parlando di uno straordinario lavoro in vetro di cui purtroppo non ho potuto mostrarvi questo, un accenno perché
sento la Federica che lancia queste cose, insomma così, ho evitato di parlarvi del rapporto di Fontana con il neon che nasce ovviamente già nel 46-47 e che poi si sviluppa con il grande arabesco in neon per la nona triennale di Milano del 51 e che cambia sensibilmente, hélas, l'utilizzo del neon nella storia dell'arte rispetto agli anni 60, che era, come dire, e questo è molto importante. Mi ha fatto molto piacere, e basta domande, mi ha fatto molto piacere, figurati, io non chiedo altro, mi ha fatto molto piacere pensare e vedere anche delle immagini di Vinicio Vianello, che è forse l'artista veneziano più vicino a Lucio Fontana perché lavora a Milano già fra il 49 e il 51, ed è molto curioso perché un altro aspetto di Fontana, e mi piace che oggi ci sia qui da qualche parte o in spirito Arcangelo Sassolino, perché è molto curioso, una delle parti meno note di Fontana è che il padre lo fa studiare in un istituto tecnico anche. Quindi l'idea qual è? Che Fontana stimola i materiali portandoli talvolta anche all'eccesso. E quindi questa formazione tecnica lo porta ad avere un rapporto con l'architettura, la struttura, eccetera. Vinicio è pittore veneziano che ha già esposto alla Bevilacqua La Masa fra il 48, il 49 e il 50 e a Milano per sperimentare l'arte frequenta gli spaziali, firma il manifesto della televisione nel 1952, Fontana fa una trasmissione televisiva nel maggio del 52, in Italia la televisione arriva ufficialmente nel 54. Vinicio lavora per la Magneti Marelli e quindi quest'idea di due artisti, scultori, pittori che hanno una formazione tecnica, tecnologica, come dice appunto Fontana, insieme agli artisti debbono finalmente esserci non solo i poeti, i filosofi, ma anche gli scienziati e i tecnici. Questa è una cosa fondamentale perché emerge anche il senso tecnico proprio nel lavoro con il vetro, che spinge, le hai viste, sono straordinarie, che lui spinge quasi a un limite tecnico impossibile, come spinge la ceramica con le nature, perché alcune nature sono più di 95 centimetri di diametro. E quindi sono dei lavori pesantissimi che tra l'altro gli costano proprio anche, come dire, uno sforzo fisico. Ed è interessante perché scopriamo, e chiudo ringraziando ancora la responsabile, ma tutti quelli che sono qui che lavorano, insomma, perché gli archivi sono sempre qualche cosa di vivo. E quando pensi di aver messo un punto a qualche cosa, sei un presuntuoso, invece vai in un archivio e dici no, era solo una virgola. E questo è molto molto importante perché vedo anche altri studiosi, come dico sempre, come ho detto anche in occasione della donazione del mio archivio, non c'è niente di più bello di uno studente che diventi uno studioso, per cui per noi è molto importante. Grazie a voi. Grazie. Grazie. A proposito di studenti, comunicazione di servizio, perché vedo i miei studenti inglesi, this is this translation if you need, okay? And you can take it there. Abbiamo la prima artista di oggi della nostra lista, Asta Gröting, che mi dicono essere, eccola. Buongiorno. Buongiorno. Everybody. Guten Tag. I'm very, very light. I'm sorry. My camera is. I have such a big window, so I don't know. No, it's fine. It's fine. Okay, so yeah. Sorry, but thank you very much for the invitation. I just introduce you 30 seconds for the public here, and then we start. In italiano penso sia meglio. Asta Gröting è limitante dire scultrice, è un'artista che diciamo si esprime con diversi media, anche la performance e il video. Si forma all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf ed è oggi docente della Braunschweig University of Art. Presente in biennale all'edizione di Aperto del 1990 con un'installazione che
Peraltro includeva del vetro e la parte di vetro era stata realizzata con la vetreria Zanetti a Murano, vetreria che poi lei coinvolge anche più recentemente nel 2007, ma non utilizza solo vetro muranese ma anche vetro industriale di produzione tedesca e passerei a questo punto la parola a lei perché ci racconti appunto come mai in determinate circostanze è ricorsa al vetro e come questo abbia reagito. Die können das sehen. Okay, If gut. you want, we are ready. Yes, We have your okay. presentation that is on. Okay, so we are starting the images. Wait a second. Do you see the first image? Yeah. So I start with older sculptures of mine from the early 80s. The first image is 3 glasses, and in the 80s, as a young artist, I was working when I finished study time. I was very interested in the intermediate forms of the production of glass process. So these cylinders are the intermediate forms in the production process, and normally the glass is, when the glass is still liquid or half liquid, it will open with scissors and then rolled out with the traditional old wooden tools. And so I was interested in the unfinishedness of this object and in the in-between state of glass anyway. And then I was interested in the material glass because normally for a sculpture, sculptures use material which is not, which is visible. So the traditional and even the contemporary sculpture materials are visible. So like all the material where glass is used, like for windows or for our glasses or for drinking glass, it tries to be not visible. And this factory doesn't exist anymore. And so then I made this flower out of black glass. This is the same process. This is not cut. This is one moment before for the window glass. It would cut with a scissor at the end and would be rolled out, and then it were black window glasses. And this is from 87. This is called Cells. This is another series which I start in the end of the 80s. These are objects which I cast inside a solid glass block. I don't know if you can see it or if it's too light. So this is a solid acrylic block, and inside is a solid glass object, which are cells. And of this series, the idea was to visualize a magnifying glass. So inside is the same form inside the acrylic glass block. Then behind is a row of 59 cells mounted on the wall, and 3 cells are inside the acrylic glass. And I wanted to simulate kind of difference in scale. This was the topic for me. And meanwhile, this kind of fabrics are much harder to find, which include or which cast inside the acrylic block a glass block. It was much easier in 87 to find fabrics which would do it than now. And the next image is from 1990 from the Venice Biennale. It was it is the human digestive system
made of solid glass. I produced in Murano from the old master Licio Zanetti, who was really the only one who had the technical skills and could handle such a sheer amount of liquid glass. This is really an unbelievable, well-produced sculpture. Before this series of digestive system from different animals, I produced for some years inner organs which were thematically and sculpturally interesting for me. And you see the two yellow wheels there. I produced for some years wheels made of conveyor belt. And then I realized that the human body has a conveyor belt as well, the digestive system. So I started to switch from these wheels to the inner organs, and then there were some other. This is again the human digestive system. This is like, I think it's like, is it 4 meters, maybe a little less, but it's quite huge, and it's solid glass. So you see it from this, from the mouth to the end, the whole digestive system. And then there are some of animals, like this is the shark, which is this is as well from Licio Zanetti produced, and there's a spiral gut from the shark. This is the only animal which has this kind of digestive system, and 3 livers and the 2 stomachs. And then this is a herbivore. It's and then the next is the pigeon. And after this series, I made a kind of for 10 years, I didn't produce glass works. This is from 2000. This is like the form is like wooden beams, which are arranged in a circle, and the red-colored ends touch each other. So the material seems to glow red, as if it were directly taken out of the production process where when glass is still red when it's hot. But of course, it's color in it. And the next, it's a film. This is another version, Blue and Red glass. The same title, and this film. It's from a series. I'm sculpting a smiling face of melted glass, and the hot glass deforms itself in the process. So I'm trying to, with the old traditional tools, I try to sculpt a smiling face. And meanwhile, the glass is falling down. No, or melting down, not falling.
Okay, and then this is like 5 years old. This is a series, Not Feeling Too Cheerful. These are emoji sculptures made of mirrored, colored, or clear glass. And the eyes and the mouth is either intended or melted with black glass. And at that time, I wanted to make a kind of fresh take of the phenomenon that even the most superficial smile, the graphic smile of an emoji, activates our mirror neurons and makes us more happy than the opposite, not smiling face. So I wanted to bring the it again in a physical existence that a smiling face gives us, activates our mirror neurons and makes us smiling normally as well. And the newest work is Palast der Republik. In 2007, I got I got more than 8 windows from the Palast der Republik, which is meanwhile demolated. And this is a kind of room which you could enter, and this was the main building in East Germany, in the GDR, in Berlin, for all major cultural events. And so it's a kind of symbol from the West German arrogance towards the history of the GDR, because of the demolition in 2006, what was not necessary. And okay, so this is these are all my not all my glass works, but my main glass works. And so if there are some questions, I'm open to any questions. Yes, I would have 2 questions. The first is exactly how did you explain to Licio Zanetti in the 90s that you wanted to realize a digestive system or a digestive system of a shark? How he reacted? How Licio and his sons. So I forgot to tell you that I made the model 1-to-1 from plaster in Düsseldorf in my studio and brought it with a car to Murano, I mean to the harbor, and then with a ship we shipped all the forms to Murano, what was incredibly expensive, and then we came with all the models, and he was really laughing a lot. We showed him the 1-to-1 models and the drawings, and it was a very, very nice collaboration. He was very open. Yeah. And it was very, very nice. I mean, I'm still working with his 2 sons. Oscar is one, and the other name I don't know. But I don't know when he died. I think he died maybe 90, like that. Yeah, he was, I can't say very happy about this, but he quite curious at his request. And they, at the Venice Biennale, they all came, the whole team from Zanetti came to the opening in 90, in summer 90. Yeah. The second is more a curiosity than a question, is that I know that you're also a teacher now in the Braunschweig University. Have you students that are attracted, that are interested in glass? Yeah, they are interested in glass, and some worked in. We don't have a glass studio in Braunschweig, but in Berlin is Berlin Glass, and they are able to produce smaller things, mostly blown glass, and. But for the most of them, it's too expensive to work with glass. To learn it, this is a long time.
to learn to blow glass. This takes a long time. That's not thinkable, yeah. And it's not so easy. And yeah, I think the most, maybe not some, I could say some would like to work in glass, but it's not so easy to work with glass than with other materials for sculpture. No, that's a question also in Italy, that if you want to experiment and you're a student, it's very expensive. In fact, in this case, I think that France is great because they have the Sirva in Marseille, and it's a public space, and they can experiment for free. I don't know if the public has some questions. We have still time. Apparently, yes, there is a question. No. So, Asta, thank you so much. Yes, thank you so much for the invitation, and bye-bye. I hope that you say tunes connected with us in the afternoon. Okay, yes, I'm staying for a while. I'm not staying until 6, but I'm staying for a while. Okay, thank you. Okay. Thank you, bye-bye. Un po' complesso tenere insieme le tempistiche. Non so se abbiamo Tobias Rehberger già collegato. In attesa vi dico 2 parole, anche se appunto è un altro artista sul quale non credo ci sia molto da raccontare, estremamente noto, scultore, anche egli, scultore inteso anche sempre con questa veste tra la scultura, il design e l'architettura, cioè estremamente noto appunto perché dal 2009, da quando ha ottenuto ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, riallestendo la caffetteria, e quindi è da quell'anno che la caffetteria porta la sua firma, e come appunto egli stesso la definisce, cioè it's a matter of perspective, cioè è tutto giocato sulla prospettiva, sul concetto di trasformazione dello spazio e su una grande ricerca sui rapporti percettivi. Sì, ultimamente anche egli si è avvicinato al vetro per alcuni specifici progetti, e adesso, appena l'abbiamo in linea, ci racconterà quali e per quale ragione. Se intanto avete domande, siamo qua. Sì, è proprio la caffetteria del padiglione centrale. È abbastanza, optical e indimenticabile. Mi spiace per questi tempi morti, ma avendo molti interventi da remoto è un po' complicato. Devo avere talmente ossessionato in fase organizzativa i relatori esterni nel stare nei tempi di 20 minuti. Sono addirittura stati ancora più stringati.
Allora, ho ricevuto un'infinità di mail con questa domanda e anche con liste di partecipazioni a biennali. Non è che abbiamo escluso i veneziani, c'è stata una volontà chiara di avere degli artisti che abbiano utilizzato il vetro rarissimamente nella propria carriera e che non il vetro fosse il materiale precipuo della loro pratica artistica. Quindi, e l'altro elemento che fossero legati alla Biennale, perché comunque è l'ente che ci ospita e che quindi sono tutti artisti che o hanno presentato l'opera stessa in vetro alla Biennale, come il caso di Asta Gröting, o vedrete di Kiki Smith, oppure... No. È in linea? Chi c'è in linea? Nessuno? Quindi Sassolino arriva, è in arrivo. È in arrivo. Chiude oggi perché c'è stato un po' anche, abbiamo cercato di creare una sorta di percorso tra un vetro più comunque manuale, collegato a Murano, e chiudendo con Arcangelo Sassolino, che invece utilizza unicamente del vetro industriale. E quindi l'abbiamo tenuto per ultimo in arrivo. È lì? Allora, forse anticipiamo a questo punto e diamo la parola, visto che è in linea, carinamente, e che ci sta seguendo dagli Stati Uniti, Virginia Overton. Allora, Virginia Overton è un'altra artista che si esprime soprattutto con la scultura, con sculture di grandi dimensioni. Nel 2018 è stata la prima donna ad essere accolta nel Socrates Sculpture Park di Long Island a New York, ma soprattutto credo che tutti ce la ricordiamo perché nella scorsa Biennale, come è stata citata anche prima dal presidente Roberto Cicutto, era stata scelta da Cecilia Alemani presentando due sculture che peraltro, due sculture monumentali all'esterno dell'arsenale che tra l'altro presentavano degli elementi di vetro e del quale lei ci parlerà appena le diamo la parola. È diciamo un artista che utilizza un vetro o comunque delle forme scultoree assolutamente industriali, cercando proprio di capirne la potenzialità e di come queste possano cambiare lo spazio. Good morning. Hi, good morning. Thank you, Virginia, Hi. for this change. No problem. No problem. Yeah, I've been listening along, though most has been in Italian. I'm happy to. You want me to go ahead now, then? Thank you so much. I already introduced you, so if you want to talk us about your images, the images that you've chosen for this talk. Okay, yeah, sure. Let me just open it and Of course. and share my screen with you. Just 1 second. See. Okay. Now I think you can see it. Yeah. Okay, super. So turn it into a slideshow, or at least I'll try. Let's see. Well, is this okay for you? The way it looks now? Yeah. Okay, so super. So I'm going to focus on the works that I made for the Venice Biennale last year. Though I've made a lot of different sculptures and installations with glass, the Biennale last year gave me
the courage or the excitement to work with blown glass, to work with artisans in their shops and make glass components for my sculptures. So in the past, most of the glass that I've used has been found already made, and then I would incorporate it into sculptures. Having been to Venice a number of times, I was always taken by the street lamps. Here you can see, and if you've been to Venice or know Venice, you've seen the pink in the street lamps, and I was so curious about what that pink glass was and why it existed. And you know, there are many different tales about it, but from my understanding, the pink was a happenstance of the glass changing over time. But what I found when I started to do the research is that the glass in the street lamps isn't glass anymore. It's actually an acrylic for safety reasons. So it's transformed a lot in the use there. But the two pieces I made were this large freestanding sculpture in the Arsenale that I called Tulip. And you can see, and I'll get more into it in a minute, but you can see the glass component in it are punctured holes with glass discs inserted in the tops of these concrete components. And then the second installation next to where the tulip was a series of 8 glass buoys that I made actually in Corning, New York, at a large glass studio that they have at the research facility there. So here's a piece of the plastic that comes from the street lamps in Venice. They were able to give me a broken piece. And the next thing that I realized is that when working with glass, you actually you come to a difficult point in trying to match a color. If you have an idea of what the color is that you want, matching it is really complicated because glass plays with light, glass plays with atmosphere. And for me, this was a very interesting part of my undertaking in making the work for the Biennale. So I spent a lot of time making samples, testing things out, looking at different kinds of glass, and just learning the process. Again, this was the first time that I ever worked with liquid glass in a glass shop rather than found material. So here you can see some of the small glass buoy tests that we were doing and one large one. And it turns out that blowing something this large, and actually the speaker before me mentioned this, when handling such amounts of glass, it takes a huge team to do it. And so the buoys that I made for Venice, we went to the largest size possible, both in, you know, feasibility and timing and everything. So these were about 20 inches in size, and you can see the process here, which I wanted to bring in this technical aspect because for me, the technical aspects of making are very integral to how I make work. I'm a very hands-on artist, and it's important for me to learn as much as I can. So I had what we call kind of a crash course in handling glass and glass blowing. So this is just an example of the number of people it takes, and there are many people outside the frame you can't see here. But the mold, and actually the way that these buoys were made, is glass is gathered on the end of the pipe, and then this large amount of glass is taken into this mold that you see on the ground. It's actually made of fruit wood, and it's soaked in water. And this helps to be able to form the glass in a safe way. And this mold we used over and over again to make all the buoys and all the tests. So here you can see the team putting the molten glass into the mold, and this process after they've blown and the glass is ready to come out and the mold smoking. It's a very intense and exciting process. The glass blowing shop that I worked in was actually
an open shop that people could come and watch and ask questions as we were working. So I learned a lot from the public coming and watching us do this, and was also able to answer questions according to my artistic practice. So it was, you know, you're using a lot of heat, you're using a lot of people, a lot of hot ovens and things, and the transformation that glass goes through is profound. It's such an exciting thing to see people be able to mold and transform this material in a relatively quick way. Although once these buoys were made, and they had to be tempered, and then we would put them into, this is just heating it as we're still forming it, but then eventually it had to go into a cooling oven, and it took 24 or 36 hours these pieces had to sit. So when the glass is so hot, you can't tell exactly what color you're getting. So in my case, these glass objects started out clear, and then we would gather a certain amount of a red glass onto the surface of the clear glass, hoping that we had the right amount. And then we would really only know once the hours and days passed and the glass was cool, so we could take it out and see. And the team there is obviously very advanced and able to produce a very consistent color. So we made, you know, all the buoys there with a few extra in case there were any accidents. That was my biggest concern. I'd never handled such large objects like this in glass. So the next step for me as an artist was, and it was really happening simultaneously, was beginning to search this idea of buoys even more and go deeper and try to find out sort of the history of buoys and also the netting around buoys. And in this picture, you see just some other objects that I would see that would catch my eye in windows that weren't necessarily buoys, but were somehow related and gave me some inspiration for what my buoys would look like for the Biennale. And then I started doing my own tests in the studio. First, before I had even handled glass, I was using basketballs and beach balls and things, which you see on the right, because I was still a little fearful of handling blown glass. I was worried I would just break it. So these are just some tests in my studio, again, looking at patterns and what kind of things I could do and how I could transform these beautiful glass objects as they would be sitting in the water in the Arsenale and the Biennale. So this was the first one. So I sent the buoys all to Venice with no netting, knowing that I would have quite a bit of work ahead of me to stitch all this netting around the buoys. So this was the first one that hit the water. And it was, I wasn't sure at this point. I still couldn't believe that they would float, honestly. So this was a moment of truth. So I just quickly wove this netting around the buoy and took it to the water, hoping no one was looking in case it sunk or something happened, but it floated perfectly. And so this then led me to, again, wondering what kind of stitching or weaving I would do. And I work really closely with Cecilia Alemani, and she would come by and see me every day, check on me, see what was happening, what the progress was for the works that were meant to be installed and displayed in 3 weeks' time. At this point, the clock was ticking. So she helped me find this netting that was going to be discarded from fishermen around the area, and it was actually the perfect solution. So I spent some time with the buoys and with the netting there in Venice,
and started stitching all of them. So taking these bits and pieces of torn netting and stitching them back together to surround the buoys. So this gave me the point to connect the buoys. So at this point, the number of hands and people involved in making these works has grown exponentially, because a lot of these nets, not all of them, but some of them were hand done, hand stitched, and also you could see the repairs over the years that the nets had gone under. So I was continuing that kind of process when I decided to use that netting, and made a bit of a patchwork with the nets to surround the buoys. So there were 8 in all, and this is just one finished one, so you can see a little more closely the netting with the glass. For me, that was a very important combination. For it both protected the glass, but also added a whole nother element that changed the way the glass looked as you viewed the work. And here you can see I'm getting ready to install these, and just for scale, so you it's a bit like Atlas carrying the world on his shoulders. It was, again, a very big moment for me to have finished sewing these, and then to see them outside in the Arsenale, getting ready to install. And again, it was a number of people, a team of people working together to install these. So we had set the area they were going to be. It was right next to where the larger tulip sculpture was going to be, almost as an announcement that this is now where you will start to see some art if you're coming by boat, or if you're on land, you look beyond the land and see in the water that the art extends out into other areas in the Arsenale. So they just lined this one edge there right next to where the tulip was. So here again, back to the tulip, this was another process of making the glass that was similar in ways to the buoys, meaning we had a form, a mold, and there was a team of people working on them. And I'll show you some photographs, but this was a close-up of the finished. It's surrounded by brass, and the glass discs, were not so large, 4 or 5 inches in size. And this is the process of making them. Again, working with molten glass. I'm sure many of you already know this process. For me, it was a huge point of discovery, and I'm still extremely fascinated by the process. So I just wanted to share some more photos. So here you can see the mold, and then the wood paddle above is the fruit wood that is again soaked in water, and then it's used to smooth the surface of the discs that are in the tulip. So moving on, this was a little short video. It's not so exciting, except to show that there were hundreds of these discs that we made, and again, they had to go through this process of cooling, which takes a number of days. So it goes from the cooling oven to this finished product. And so then the other component of this sculpture was mainly concrete. So these are concrete segments used to make tunnels for driving through, like driving through the Alps, and tunnels for cabling and utilities and things like that. The tulip itself, you can see in this picture, these were actually parts of benches that I made also from the same material. But part of the arch, the interest in the arches was, as you can see in the distance there, the buildings all had these archways. And these tunnel components, having nothing to do with that, are also an architectural component that's used, but most people don't ever see them because, again, they're in tunnels and they're underground. So this was my opportunity to bring them out from underground and put them in a
a conversation with the architecture of the surrounding area. Here you can see on one side, we put the glass in. On the lower part, you can see it's a little bit tinted pink. Each of these components weighed a little over 3 tons also. So it was an interesting idea to put this fragile glass with these extremely heavy components. And I have to say that the glass really holds its own. It's a very strong material. So here we are inserting the glass and the protective rings. And then back to the tulip as it stands, you can see now the pink that is inserted on both sides of the holes. But interestingly here, though the discs are all the same color, they were all manufactured at the same time, depending on the daylight and what might be behind them, you can see that the color changes. So again, that was always of interest to me, that the material itself has a life that continues to interact with a viewer, whether it's in a solid state or not. And then here's the finished piece, and the benches in the back sitting along the water's edge, again speaking to the architecture in the background. It was a most thrilling experience from beginning to end with these installations at the show last year. I have to say, having an opportunity to work with people in a material that they know so well and learn from them, and then see the whole process through to a finished installation of sculpture was extremely thrilling. So I just want to stop there because I could go on for eons and eons, but in case anyone had questions about the process or the works themselves, I'm open to that. Thank you. I don't know. Thank you so much. You're welcome. You've been really clear. I don't know if there are some questions here in the public. Otherwise, I have some curiosities. Okay. But the first is very naive. I don't know if for you, if you have felt the challenge to present glass in Venice, that it has such a long tradition about it. Yeah, I really did. I think the challenge of it, knowing the long history, was daunting. I was very humble in a way to be able to do it, but I also felt like it was the perfect opportunity to venture into it. So I was both excited and nervous by the opportunity. And also, in fact, because you employed two terms. The one at the very beginning, you said, I had the courage. What did you mean exactly? Well, I mean, I think anytime I'm taking on a big project, it does take a bit of courage, maybe some naivete also, to not get too worried from the beginning, but to dive in and hope for the best. So yeah, you gather up your strength, your knowledge, your courage, and dive in and just work as earnestly and honestly as possible. Great. And in another passage, you said that you cannot control the color. Were you not disturbed about this? It was not, it could be a problem, not to wait to realize exactly the color. Well, I think that, so the color from the beginning was a bit elusive because, I was basing it on the street lamps from Venice, and even that color over time, when they were real glass, they changed
due to, from my understanding, due to atmosphere, due to time, the way some glass might change color because of the various components within it. So then trying to match something that already didn't have a firm, exact starting point was difficult. And also just to say that, oh, I could turn my video on. Sorry, I've been in the dark there. Sorry. But anyway, so then trying to match that color was complicated because the original color of the glass lamps is very old, and some of the materials used to make the colors of glass now don't exist. So it was a simulation, sort of a fun exercise, but also during the process of blowing, you have to wait until everything's totally cooled down and tempered before you know exactly what color you have. Does that make sense? Yeah. Shall we say that your the sculpture that you show in concrete, I don't know, to me it reminds me a sort of cloisonné technique, but in concrete, not in as in the past. I was also curious about where have you realized concrete? Where? Where, yeah. Yeah, so those components were actually made in Switzerland, just the other side of the Alps. So I was trying to find somewhere close by so that transport wouldn't be so difficult. So there was a practicality to it as well. However, these segments are often made to be transported. So there were things that I thought I was trying to work around, but actually it wasn't so difficult for the people who work with that material. For me, you know, all in all, my sculpture was, if you add up the weight of everything, you know, it was like 45 tons or something. And for me, that was just a mind-boggling idea. So thinking of working close by was important. Thank you. Thank you also because you have been really technical. That's really precious to have. Oh, good. I hope it wasn't boring. I just found it so fascinating to learn all of that, and I really wanted to share that and how important it was in the realization of the sculptures themselves. Grazie. I don't know if there are questions on Venice, or I hope that you can stay with us until the end for the final discussion. Yes. Grazie. Thank you so much. Thank you, Virginia. Bye. Rehberger? Ok. The total presentation. Allora, di Tobias Rehberger abbiamo già parlato, quindi welcome if you are here with us. Did you hear us? Now I hear you. Hi. Hi. Welcome to our discussion, and thank you so much for having accepted this chat on glass. Should I directly start? Yeah, already been introduced, so when you want, we are ready to listen to you. Where's the screen? Do you have the image on the screen now? Yeah. Okay. Very well. I'm starting with a work from, I think, 97, 98 maybe. A work that I did at the exhibition Arte all'arte in Tuscany, in a village called Colle Valdelsa. Mm-hmm. And Colle Valdelsa is an old, ancient town and has some glassmaking facilities. So there's since a long time there's glassmaking in that village.
And I found this about 150-meter long pedestrian tunnel, from medieval times. And I was putting 123 glass lamps into this tunnel, and they were connected via internet with a photo cell in Montevideo in Uruguay. So whenever the light the natural light in Montevideo in Uruguay became stronger or less strong, the installation reacted and the lamps became more light or more dark, depending on the light in Montevideo. I think the glass making there is a relatively small production, and technically we just made like 4 different kinds of forms and 4 different kinds of colors, and I don't know. Yes. Sorry. That's the. No I worries. can. Does the image change? No, maybe. No. Why doesn't it change? Because it changes on my screen, but it doesn't change on your screen. Maybe I will try. Okay, because it's us that we are controlling the PowerPoint here from okay. Venice. No. The second image. No. Which is the problem? No, apparently no, it's wrong. It's you. You are controlling the PowerPoint, but. Then why? Allora, apparently you should close the sharing and reopen with the option. Sì, lui. You should reopen the file, the PowerPoint. Yeah, reopen it. Thank you. Yeah, the screen again. Sì, vai. Hi. So please, when you share your screen, you have to select the PowerPoint already in the slide mode. So you will be asked to select the correct window. So now we can see that you are changing the images. Okay, now okay. I'm not sure. I think, is that full screen? Yeah. Now we see it. Yeah. Okay. It's the same. The image is the same work. Yeah, we see the one with the red lights. Polymer has this small production of glass, so they were not able. I mean, you can see a little bit that the color of the glass is not very even. They were not completely able to do certain colors in an even manner, but it didn't really affect what I wanted to do. So technically, for me, it was not a problem. But I remember, even though it's almost 30 years ago, I remember that this was a moment of discussion that we had there. This is a work that is in the Hamburger Kunsthalle in Hamburg, obviously, and is glass balloons that are free blown without a form, and they were made in a glass production in Lauscha, in the east of Germany, Thuringia. They have also a long tradition of glass making. And this work is also about, like the other one that is controlled from another place. In this case, the switch to turn the light off and on in the exhibition space came from a little office across the street from the
from the museum. So the museum was not in control of whether the lights were on or off in their own space. But as I said, technically, this is a mix of a couple of works. Again, they all come from the connection via internet through a photo cell that measured the light in different places, and according to the light in the natural light in different places, they were going up or down. I think nowadays this is the work is at the Centre Pompidou. Production is again in the small village of Lauscha and Thuringia in the east of Germany. I think nowadays they have completely stopped the production, but 25 years ago, they still had a small production. It's not so easy to find kind of handmade or mouth-blown glass anymore in Germany. There was a big tradition, especially in the east, Thuringia, and also in the Bavarian forests. It's not very far from each other. Bavarian forest close to the Czech border. Bohemian glass is also quite famous. But they didn't work so much with a lot of colors, especially in Bavaria. They work a lot with blue and white and transparent, and not so much with other colors. So in Germany nowadays, it's hard to find. Another work like that is called Seven Ends of the World. Again, it's 222 glass balloons, and they were connected to 7 places in the world. It was shown, I think, 2007 in the Biennial in Venice. One was connected to a pumpkin field in Romania. One was connected to a parking lot in Chernobyl. One was connected to, I think, a toilet in Mestre. One was connected to an abandoned Burger King in Kyoto. And yeah, kind of 7 different ends of the world. Well, technically interesting was, this was actually a collaboration with a couple of glassmakers from Venice. I think, I don't know if the glass, the company is called like that, but I think it's called Gasparotto, Mr. Gasparotto. When I had this idea, some people from the Biennale made contact with them, and Mr. Gasparotto had not the full capacity to make all these 222 glass balloons in his own factory. So in the end, I think we worked together with 5 different factories. I can't name them all anymore. But it was all done in Murano. And it was very nice and interesting how, you know, how the people from Murano saw it also as a yeah, kind of a revival of their contribution to the Venice Biennial, because they said historically there even was as far as I remember, they said historically there was a moment when there was even a pavilion or something only for glass that was made from Murano, and they worked together with the artists, and they saw it at that time, because they said it hasn't been a long time that somebody from Murano made something for the Venice Biennial, and they saw it as a kind of a revival. Similar work in a canteen in the south of Germany,
where the light of the first floor is controlled by the light switches in the second floor and vice versa. These lamps were made in a glass factory, I think near Hanover, in the north of Germany. And funny enough, this company bought the little company in Lauscha and Thuringia before they closed down. So I think a lot of the knowledge they have in this glass factory in the north of Germany, where this piece is from, comes from the people from Lauscha. I think that the glass factory in Thuringia was found in 1800 something and worked through all the times in the GDR and everything, and up to I think the early 2000s, and then was bought by this company from Hanover. So something completely else I did in glass is out of a series of sculptures that conceptually have to do something with fashionable furniture. I don't want to go too detailed into it, but it's all glass that is painted from behind. I don't know if that's the right term in English. Security glass is glass that when you break it, it just crumbles. It doesn't come fall apart in like big chunks or very dangerous pieces. So it's I think it's technically, I think it's tempered in a certain way that it cracks in these small pieces. You know that maybe from car windows, and it's transparent glass painted from behind and then glued together the different things. There's a couple of other work where I use that sometimes. It's a TV set built inside from behind. So it's all sheets of glass, and even the curvy thing on the at the side of the glass object is also cut out from this. I think it's safety glass or something. Another work that's done like that is a clock, and you can read the time by the left has 12 fields, so that shows the hours. The middle part has 5 red stars that show the 10 minutes, and the stripes on the right is 9 stripes, so that shows the single minutes. So you can read the time according to how many parts of the single segments are lit. But it's the same method: sheet glass, safety glass, and then painted from the back, then made into a box with color behind. Don't know why it's double. This is windows are made in a hospital in the north of Germany, in Hamburg, and it's very mixed material, and it's very a mix of different types of glass also. The transparent glass is industrially produced glass. The color sheets are poured glass, or poured glass, I think it's called, and is from a company that makes handmade.
This is a glass object. It's also a normal sheet glass painted from behind. And here I use, I don't know what it's called in English, but I use this perspective effect that you can through black stripes in the front and some image in the back. You can, depending on the perspective of the viewer, you get two different kinds of images, basically. From one side here is called ecstasy, and then if you look at it from the other side, it's called agony. And it's an optical trick, so to say. And then the last, I think, is the last work that I want to show is glass balloons made in England, color glass, diameter between 40 and 8 centimeters, I think. And the image you see behind is a watercolor of the shadow of the glass, so to say. No, that's the last one. Is a work that is in the National Archives in Zurich, Swiss National Archives, and is a piece that's called Ghost, and because it has the programming of the lamps is a little bit like a ghost, is a light ghost that's flying through that glass lamp installations. I think I have the last one is a video of it, not very well filmed. I don't know. How do I start it? Sorry, I don't know how to start a video in PowerPoint. But, yeah. Cannot help. Okay, that's what I have done in glass in the last 30 years, or not in glass, with glass. I'm not a super expert in glass, I have to say. You know, most of my work is not in glass. That's the reason for that you have been invited, because you're not specifically an artist on glass. So we were curious about it. Thank you so much. And yes. I don't know if there are questions here in the room. Apparently, no. I have a curiosity. As you worked in Murano in 2007, and in Murano for the Biennale, then you have been appointed for the new cafeteria in 2009. So just that also you have been awarded of the Golden Lion for this. But in this second project, you didn't think to employ glass. There is nothing on glass in the cafeteria, if I'm not wrong. That's true. There's the whole back wall is made from mirror. So mirror is also a special kind of glass. Okay. You know, it's nothing special, I guess. Most artists probably work with glass in the moment it's necessary. You know, it's not that the glass is the starting point of my ideas or the concepts. You know, it's of course it's rather the other way around. So, as I said, you know, I work with glass quite a bit. You have seen it. There's 2 or 3 other works that I haven't shown now, but it's not you know, it's not the point I'm starting from. You know, it's if the idea or the concept of the work makes the glass necessary, it's great, and it's fun to work with it. It's a very, very special material. You really need real specialists, and I'm of course over the years working with it, I had to learn how difficult certain things are, how
you know, that certain colors only work with certain temperatures in the oven is not that you could just go to a glassmaker and say, you know, I want this and that, and they can produce it. It's so specific and complicated to arrive at you know, like certain forms, certain, as I said, certain colors, and that's super interesting. But also, it's, I think I had to, every now and then I had to compromise a little bit on my original idea, because sometimes it's just not possible to make certain things exactly the way you have imagined it. That's something I have had to learn. That is, it's not just like, you know, like it's not an Amazon experience. It's not like a, you know, you click and you get it. It's a bit more complicated than that. And then I was curious about the project of the hospital, because it's something that is very close to architecture. It's a part of the project, and at the same time it's something ancient, because the idea to create a stained glass, a vetrata, is something of the past. And so my question is, how did you think about it in the way? Which was your position? In the moment? To put it very simple, one thing was, of course, is a hospital, you know, and I think it's important that you have, you know, like when you look out the window, it has to be something interesting, you know, something that makes you, I don't know, I don't want to say happy, but, you know, something that is a little bit different and a little bit more interesting and a little bit less boring to be in a hospital for a couple of days. Everybody who has experienced that knows that it's not the most exciting thing in life. So it was a little bit like that. Of course, on a metaphorical level also, that you know, and then I'm working a lot with, what can I say, like perspective or seeing things in a different light, so to say, and that is also a bit of a metaphor for that. You know, the window as something you look out from one world into another world, and the way the window is shaped and the frame is shaped, it makes you look at the world in a different manner. So I think that's a bit the windows are a bit of a metaphor. I made a lot of other windows, actually, most of them actually in acrylic glass, which is of course much easier to handle but not so long lasting. But yeah, but I think the window series has to do with that idea, that a window is something that is the border between one world you're in and one world you're looking into. Grazie. Thank you. Thank you. Tu avevi una domanda? Thank you very much. Thank you, Tobias. Hoping we can stay until the end. At 6, we are supposed to have a discussion all together. Thank you so much. C'è Kiki Smith? Benissimo. Quindi rinviamo la pausa. Sì, rinviamo la pausa. Faremo il finale. Facciamo il finale con 2 esseri umani, ve lo promettiamo, che parlano. Kiki Smith, buongiorno. Thank you to be with us. Hello. Just a little introduction. Kiki Smith è un'artista di nascita tedesca ma ormai statunitense d'elezione, la cui opera scultorea, ma non solo, in generale la sua intera opera affronta tematiche molto complesse come la nascita, la sessualità, la fragilità, ma in maniera estremamente così forte e incisiva. Non inizio nemmeno a elencare le sue presenze a mostre importantissime o alla Biennale, dove comincia a essere esposta nel 93 ad aperto, poi anche nel 95 con Identità Alterità,
e tutti ci ricordiamo, credo, la meravigliosa sala a lei dedicata nel 2017, in cui peraltro il vetro era molto presente, in quel caso come una superficie sulla quale dipingere. Ecco, per noi è estremamente interessante perché Kiki Smith si è confrontata col vetro su diversi fronti, partendo anche con celeberrima scultura Constellation che ha realizzato con l'aiuto di Pino Signoretto a Murano e per arrivare invece anche poi all'utilizzo di un vetro industriale. Quindi le lascio la parola. Thank you. We are ready. I'm sorry for the little Yes, delay. sorry for the little delay. No, I It's very love complicated listening to manage. Tobias Rehberger. I love listening to him speaking about his work and how colorful it was compared to mine. So when you're ready, we are ready. I'm ready, but I wrote that I can't press buttons. I don't know how to do that. I don't know how to do a PowerPoint. Okay. Yeah, so if you show them, then I will do for you. I will do for you. Okay, good. Let's start with the first image. Okay. Yeah, so I guess I started making things with glass, about 1980 or in the early 80s. And one was because people told me glass, wasn't solid. It was a slow-moving liquid, that it was something that appeared to be stable, but was not stable or solidified in the same way we think of, a chair or piece of wood. And I thought that was something very wondrous to me and fascinating about, that things aren't as they appear, that our understanding of things is limited. But one of the first things I made was this microscopic slide. I went to the doctor and had him take my blood, and then I printed on the glass to make this slide of my blood as a self-portrait. And I sold them, I think they were like $5 and then $10 or $15 in a store that we made for artist multiples. But I think only one person bought them. So you can go to the next. And then no, the one back before that one, no, back. No, the other way. Can I go back? The second one. Yeah, I try. Okay, thank you. Okay, yeah. Okay, the next one. Okay. Yeah. So then in 85, this is when I started working with glass blowers because a friend of mine's brother was a doctor, and he told her about how people that swallowed things, pencils and safety pins, and people were consuming the world physically through their stomachs, but consuming objects. And I had this idea to make a glass stomach and then fill it all with things. But I went to the experimental glass workshop in Manhattan in Little Italy, and I worked with a glass blower there I made the model of the stomach in clay, and then we made a plaster mold and he blew into it. And so that sort of got me going a little bit. And then the next one you can go to. Potreste mandarlo avanti voi? Perché the next, yeah. Then this was in 87, also in Little Italy section of New York. They sold supplies for making wine, and they had these carboys, these large jars for making wine, and some of them were new and some of them were old, were secondhand. And so I bought them and I etched on different words of things that came out of different fluids that were in the body. And it was and then these I mirrored inside, and the mirror was very uneven because I used the secondhand jars. And people were sort of terrified by them because they thought I had really all of these fluids
in the body, but in these jars, but it wasn't necessary because they're, our brains, our imaginations fill up all horror. So you can go to the next. And then this was about the same time I went to a medical company where they did medical imaging, and they showed us just by chance. They showed us under a microscope, or me under a microscope, sperm, because people would go get their sperm looked at, and because whether they were too slow moving sperm or different. And I thought how vital the sperm were under the microscope, but how it related to the shot crystal glass, the optical glass, and how lead crystal optical glass emanates so much light. And so it was like life coming out of the glass. And so we made, I made several different sperm in wax, and then moved them, and then we cast them all individually. And I think most of the ones I cast broke because I had no idea what I was doing, but, and then we would grind the tails, but I had them all sort of chasing their tails. And the next. And then this is also at the experimental glass workshop. One man taught me how to paint on glass. And then I made about 15 pieces like this of different image, like this was one piece or one part of one piece, but it was the first time I had a show in a museum. And so it was in a long corridor, and I just covered the corridors with these images of the body from anatomical images and painting on glass. And that really caught me a bit, I guess, because I could do it myself. And, because to do most glass, you really have to study to do it. Whereas painting, you don't have to study so much to do it. The way, to blow something, it takes people years to be able to blow properly. But this was very satisfying to me, and I made, probably over 100 of these small paintings that just sat on shelves. And I liked very much, this idea that you made an image in the shadow. It projected onto the wall the shadow of the image too. So the next one. And then I was invited to Pilchuck Glass School in Washington State, and I made, I had to try to figure out like what I could do to work with gaffers, to work with glass blowers. And I had to try to find for me, very simple shapes, because I thought I wanted it to still be my work. Like and I'll talk about that like with Pino's work, but if you're working with someone, it's very difficult for where you can say it's yours still. Like even if you're saying make this. So I tried to find these very simple shape. And so I made this shape of the tears shape. And then these were casts of my mother's feet. And my sister had died earlier, several years earlier. And it was called Mother's Tears. It's just about the sorrow of mothers losing their children. And but then that shape, I made many different pieces afterwards, which maybe I have a couple of, but you can go to the next. But so that was lead cast, and then the other. And then in 93, I was working at Universal Limited Art Edition, which is their famous printmakers. In Long Island, and so I was learning to make lithography and etching with them, and
and Bill Goldston's wife lived in Udine. And so he said, you know, so he spent a lot of time in Italy, and he said, why don't we make something in Venice? And so we went, and this was made by Pino Signoretto, and they were, you know, like a fetus with its umbilical cord, and some were, and they were, you know, obviously very precarious like this, because, you know, it could break very easily, and I think several did, and then some were also made in a jar, you know, more like a uterus. And you know, I met Pino at Pilchuck Glass School, because he taught there for many years, as well as Lino Italia Petra and many other Italian workers, glass workers and masters came and worked there and taught American students and students from Asia that came to study with them. And so I knew, you know, I knew him from before that. And maybe I had him blow one that was just in clear, the whole thing clear. And for me also, like, yeah, it was a big stretch using color, because I in my work rarely used color. So it was an exciting experience for me. And the next one. And then this was a very big piece that was made with Pino. And I think there should be another, is there another second slide? And then one after this, maybe? No, one after that. That one, yeah, this is the real piece. This one was, so that's 96. I was asked by LA the Contemporary Museum, MoCA, to make an installation in this room that was a 40-foot cube. And I said I would like to do it, but I would like to do it with a group called Kupimmelblau of architects from Vienna, that I knew from Vienna. And they immediately said, Wolf Creek said, make a circle. And yeah, make something in a circle. And then they made this architecture around it. And I realized that afterwards they used the same form in building, you know, building about 5 buildings. And so in a way it was like I was making a full-scale model for them. But to make something in a circle for me was confounding. I didn't know quite what to do. But then I had this idea about the you know, the image of the night sky, of the constellations. And so I asked Pino if he would make a glass menagerie for me of, you know, these animals. And I brought, you know, little plastic animals, I think from Germany, just little animals of what scorpions look like, or snakes, or you know, rams, or different kinds of animals. And then, you know, we agreed on a scale. So now you could go back one maybe, so you can see the detail in it. Yeah. Yeah, this was it laid out in a different way. And I was working in New Mexico a lot at the time, and taking walks in the desert. And then you would see all of this animal scat, you know, like the poop of deer and rabbits and different things. And I collected it all, and I had it cast at my foundry there. So I thought of it like this conflation of the sky and the earth, like, you know, touch where I always think about, like, where the sky and the earth touch one another. But so this was a different, this is at the Corning Museum. I in the end gave the piece to the Corning Museum, which is a beautiful museum in upstate New York.
where they could have all of these. And it was, the paper was dyed Himalayan paper. So, you know, every time we put it together to make a circle, but it wasn't fixed. And then the scat was thrown in the constellation. I tried to put them where they are in the sky, in the maps of the heavens. You know, so you can see the fish, and hydra, and, you know, different animals. I know you wanted me to talk about working in Murano and with Pino, and I thought Pino was a pain in the ass. Basically, he was the you know, certainly at the time, you know, I think considered like the greatest solid glass worker in the world, and I had tremendous respect for him, and I also introduced him to another friend of mine, Raymond Kummer, who also ended up working extensively for years and years with Pino. And so I had made the small fetuses, and maybe he made about he had made about 5 of them for me or something, and one just in a jar. And then so I think this must have been maybe the second project, and it was a really big project. And, you know, so I went, I think several times, and I remember it was always in winter. I'd always be in winter, but, or in fall, like late fall when it was cold. And we had a very good relationship in Pilchuck, and we, you know, I helped him get I wrote letters to the government saying that he should have a green card and things. And so all that went good. But then just one day it was like, and I think it had to do with other artists he was working with, that he got very angry at them or something like that. But it was just like a wall one day. And I was very hurt because I was super fond of him. And then after that, he finished this piece, and then we never worked again together, unfortunately, because I really would have liked to have done much more work. But, you know, and I don't know what was happening personally. I mean, I knew a little bit what was happening personally in his life of why, but and I think the difficulty with other artists getting paid and things like that. But I didn't really get it. But he, you know, he was certainly, he taught many Americans that became very good solid workers, but he was really the best solid worker I ever had any contact with. And you know, he did very beautiful work, and I was very, very happy with it. But it was also, this was one of the pieces where it was my idea to make the work, but it was really his hand, total hand. I was totally dependent on his hand, and it was his hand. And the small stars we made here, I made waxes, and they were cast by a woman in Boston named Linda Ross, who had a casting shop. And they were with the shot crystal too. So they had this luminescent, you know, all of it was very luminescent and bright. And but it was one of these moments where I thought, oh, how, like, yeah, about ownership. How do you take ownership of something where it's so, you know, so it was really a collaboration, you know, and it was very, you know, he was totally fundamental to making it. And you know, it's a very large piece, about maybe 30 feet in circumference or something. And you know, I was very, very happy with it. And but I ended up like I wanted it someplace where it fit within the context of glass, because also, you know, glass menagerie is a very old-fashioned thing of making these small glass animals, doing lamp work. Mm-hmm. And I made some, you know, I learned how to do lamp work and could do a little bit, but also it's in this
you know, very prominent in Tennessee Williams' play Glass Menagerie, who was a very close friend of my parents. And so I always have that in my mind, that image of that sort of frailty. And, but I wanted it that it was really in the context, that it should be shown in the context of glass achievement. And I think Corning is the best museum in America for that. So I was very happy that it's there. And then you can go on. And then these were, I supported myself. There was a small gallery called Art and Design, and they invited artists to make furniture, and they invited me to make paperweights. So I started making paperweights, and this was one of them, you know, a little tailbone, you know, that I modeled in clay and then was cast in the shot crystal again. And you can go to the next one. And yeah, after that, I started painting on glass. Because I like, yeah, it was like, to me, the thing of how to figure out how to have your hand in it. And so these were paintings of the moon on flash glass, you know, so one side was yellow and one side blue, and then you etch away the blue and you see the yellow, and then I painted, and I had done one very large one before, about 16 feet square, and then this was another, and they just sat on shelves. And then the next. Oh, this was in my paperweight empire that I had. I worked with one of the guys who had studied with Pino out, and you know, I've been a gaffer out at Pilchuck, a guy named Jonathan Christie, and I love you know, the idea of these little marinis and where the image is going, you know, that you pull the cane and the image is going through the entire piece like a hologram, you know, it contains all the information. And so we made some of these like that, but then we wrapped it around that it's still, that it, you know, that it's both eyes, but in reality, all the eyes are going, you know, it's going solid, all the eyes all the way through. And some of them I cut also thin, that then I used as, I glued them to push pins and would hang my drawings up with them so that they had these eyes always looking at you. So that's that. But my paperweight industry kept me alive for several years, I must say. And next. Oh, and then this is another one of also by Jonathan Christie, who made the teardrops for Mother's Tears. We made these were fumed, so they were like a rainbow. And then I made ones that were brown water and black water. And, you know, I just used the same shape and kept reconfiguring them. And then I did one very large installation where they all hung from the ceiling with a sculpture, which I don't think there's a photo of, but you can go next. So this is a little one that I made from clay and was cast. You know, that seemed, yeah, that was like a very, you know, I don't think I've really gotten too into it, but I think for me, it was a very good solution to how to work with glass, that and painting on glass, where I could say, oh, that's my hand, you know, which is maybe just a very old-fashioned notion of things. But, you know, I primarily need my own experience in doing as much as possible. You know, so that's a one-off thing. And next one.
Oh, and then this is later. This was I was asked. This is a synagogue in downtown Manhattan, in sort of the neighborhood below my neighborhood, and it's a very large synagogue, and it was built by immigrants in the late 1800s, and there had been a hurricane in 1939. There was a hurricane, and the back window blew out. You know, that was the back, and there were no photographs of what it looked like, and everyone they made a competition, but they didn't really tell me I was in a competition, but they made a competition, and I went there, and it was very obvious to me what it should be, that it was because the background on the wall was all 5 pointed stars painted. And I thought, you know, these were people that were immigrating to America, and they were saying we are American. They were painting the 5 pointed stars, which is associated to the United States, on the walls. And so for me, I just thought to continue that up, and to have the Star of David in the center. And this was made just at a moment where people were starting to be able to use mouth-blown glass and epoxying it onto float glass, onto industrial glass, so that you didn't have to have leading. You know, it had to have a structure, but you didn't have to have the leading. And so these were also made with flash glass, and then 2 layers of glass glued on top of one another. And I worked with an architect, Deborah Gantz, to do it, which was a very good move on my part, because it would have been too complex for me to be responsible for everything in this, because I'd always wanted to make churches my whole life, and never had the opportunity. And so then the synagogue came, and I was so happy, because they had much more autonomy of that they could just decide what they wanted to do themselves. But it was sort of fulfilling my dream in a way, to be able to make a stained glass window. And you know, people seemed very happy with it, so it was nice. But I like that I didn't try to put my vision on a building that was extremely, you know, it's a kind of Moorish architecture or revival, you know, from the 1800s, that it didn't need any more personality than what was already there. There was just a tremendous amount of ornate decoration, and so yeah, I was happy with it. And next, and I guess this I had just finished. This was, I started. I went. I think in 1998 or something like that, I was asked to make a show in a diocese museum outside Munich and Freising, and they paid me money to make something, which is very unusual in America. That doesn't happen so much. So I had the opportunity that I went to Meyersche Hofkunstanstalt, which was a stained glass and mosaic factory in Munich. And so I gave them the money, and I went there, and I met through a friend. And I went there and I said, I'm going to come here. I mean, even before this, I said, I'm going to come here and work, and I'm going to be part of your family. And I thought, literally, the man just looked at me like I was crazy acting, but it actually came to pass, because that opportunity, I went and I made, I think, about 9 paintings of deer, and then of
full moons, and I think also of a saint standing. And then I just got it in me that I loved to paint on glass, and I started making these. I made drawings on, sort of lithographic drawings on paper, and then I could use that as a cartoon for making stained glass. So I could go and lay my drawings out on tables and then cut them with glass and then sit and paint. And, you know, these are mostly fired 2 or 3 times, probably 4 times at the most. And then they were just put together in this structure. And it was a big, it was a sort of a story of the life of the Virgin Mary, a kind of convoluted story about the life of Mary, but about a life of a woman, because I think my mother had just died, and, you know, I had seen her with her daughter dying, and, you know, birth and this care. And, you know, I think a lot about pietas and things like that. So I think there are about 31 elements. And originally I wanted to make it like around a room, but this way it was more like you were more active and walking into like a kind of storyboard garden or something like that. So next one. Oh, and then this was really great. This, for me, it was great. I was invited by Steuben Glass, which was part of Corning in upstate New York. And they invited different artists and people to make things with their glass. And their glass had very heavy lead content. And so it's very simple in a way what they can blow, because it's so thick, the glass, but it makes it very good for engraving. And I got to work with a man who was in his 80s, who had come from Vienna originally, from as an engraver to Steuben, you know, like when he was about 35 or something like that. And so this was really at the end of his career, and he was so wonderful. So I made, from my prints that I made, I made a model of what I wanted engraved, and then he did the engraving, you know, the deep cutting. And, you know, that thing is about, I don't know, 30 pounds or something, or it's, I mean, maybe 25 or something, but it's quite heavy. Like I could never do that, holding that up. But then I went in afterwards with a diamond tip engraver, and then I did fine drawing on it. And he was very surprised the way I was working. He said people didn't work like that on these things. So it was a very wonderful collaboration. And they made it, you know, they made it as an edition. And so I got one, and I insisted that they make one also for the Corning Museum. So they have one there. But it was very beautiful. Like I would love to do more engraving sometime in my life. You know, like to do the fine part of it. And so next. Kiki, so sorry to be annoying. I would listen to you for hours, but we really need to rush a little bit. Okay, then wrap it up. So sorry. You can just, no, it's fine with me. You can just go through the slides quick. No, non è su qui. We would like to have. Participation. Yes, please tell us something about your presence in the 2017 Biennale with your room. That I think that it's arriving now. It's the next, I think, or almost. No, it was these pieces. The previous. Yeah. Previous.
It was the ones on glass, the flat It's ones. not It was an image of the before. room. I don't think so. I don't have an image of the room. It's just those pictures. The one before. Not even that stars. one, the ones after. This one. This one. It's not a biennale, but it's the same. I think that it's the Yeah, same but walk. these were in the Biennale, and I think those stars. I mean, the stars were just made out of, always when you're making glass and then things break. I just took all the broken pieces of glass, these little bits of details of things, and then made them into, three-dimensional sculptures. But I love showing in Venice these flat glass pieces, and the other ones, the drawings of people. It was just a drawing. There was just people. Not that one, but the ones after. But I was thinking, when I was looking at Tobias' work, I was thinking, I'm someone liking to have an experience in very traditional ways of working, so that it's just infinite what you can learn about of what people have already done, and then it's to how you can take that and have your own experience with it and have it your own. And this I like very much. I love hinter glass painting, where people put gold leaf and tinfoil and metal behind glass, or mirror behind glass, or paint with lusters. And so all of these pieces were a combination of stained glass painting and then also leafing behind. And, that's something that I will continue to work on now. But, it's infinite, all the things there are to learn. And glass is just a completely fabulous material. And I would have loved to have continued working with Pino, because, he was really spectacular, and working in Murano. But we'll just see where it goes. So thank you. Thank you. Okay. Thank you. I hope that you can stay connected with us around hour 6, if it's possible, that there is a final discussion altogether. If you can, it would be great. But in any case, thank you so much for this thank you. Trip in your experience with glass. Grazie. Okay, thank you. Per la resistenza, perché so che comunque i collegamenti Zoom non sono semplicissimi da seguire. Adesso invece chiudiamo con 2 artisti che ringraziamo anche per essere in presenza con noi quest'oggi. Francisco Tropa, qui accanto a me. Francisco è, anche egli uno scultore in linea di massima, intesa ormai la scultura come installazione e come interazione con lo spazio. Artista portoghese, che infatti ha rappresentato il padiglione è stato il padiglione del Portogallo alla Biennale del 2011, quando il padiglione era ospitato dal Fondaco Marcello, e con un'installazione che si chiamava appunto Scenario, e con delle lanterne luminose, questo per dirvi come appunto l'idea della luce, della trasparenza siano molto importanti nella sua pratica artistica. Volendo darvi delle parole chiavi che penso siano importanti anche per seguire le opere che oggi ci presenterà, direi che le abbiamo anche concordate insieme prima, sono appunto quelle di ritmo, meccanica, equilibrio ed esperienza sensoriale. Io adesso passo la parola a lui. Grazie. Thank you, Cristina. I will express myself in English. Unfortunately, I cannot speak Italian. I understand, but I cannot speak. It's not my mother language, so I hope it will be okay.
and it's not that poor. I would like to speak a little bit about my practice before we just watch the pictures of my work. I'm a sculptor, or at least they say so, but I didn't study sculpture. I actually come from drawing. I always studied drawing, since always. I'm talking about it because maybe I was thinking about it when I was listening to the other artists today, because my experience with the technique, it's a little bit different, perhaps, because I always, on my early years of working in arts, I was always thinking about 2 dimensions. And slow, I came and I felt into this melting pot that is called sculpture. And here I am now. Also very much, perhaps because of that, about this interest in something that is much more abstract. Also very much interested in performative arts, in others as well, like all the disciplines that are somehow in this neighborhood. So to say that the relation with me and the crafts, that I think it's the theme, that's why I'm talking about it, that it's the theme of this meeting, special, the craft of the glass. It was something that for me, I will speak a little bit in general, and then I will focus specifically about the glass. Because of that absence in me about the technique, when I have this contact with the craft, especially with the foundry, I worked a lot in the bronze casting. I was a sort of, I did new techniques, so I just went there with nothing. And I think it was a very good apprenticeship for me, because my first contact with this traditional media of the sculpture, and I'm not making here an apology of ignorance, of course, it's just a different approach. But that not knowing about the technique at least helped me to see something else in the crafts. Or at least it permits me to look or to observe in a sort of more open range. So when we go as an artist, when I go as an artist, as someone that has, I was really interested about it. It's so rich. The crafts are so rich. But I went empty pockets. And I was waiting, so observing and waiting what's going on, what will happen. And for me, that today I work a lot with crafts, a lot, all the time. I don't work alone in my personal work. I work alone in my studio. I don't have assistants, I don't have no one. I like to be there alone. But I work with a lot of different people that help me, and they are very specialized doing something. So they do that thing much better than me. And I think now it's that point, how to work with someone else that does something very well. My experience with glass, it was, sorry, I would like to go back a little bit. I lose myself a lot when I'm speaking, and please forgive me.
for me, when I start, when I have a first contact, it always happens a lot more or less by chance. I'm invited to go somewhere, I meet someone, I need for a certain work that I'm working on, I need a specific thing that I don't know exactly what it is, and then I have to find it. But, well, it's a little bit confused, but it's always like that. And every time I found these places, because they are places, they are complex places with and with people, I found out with all these years that each specific activity in these métiers, in this craft, they have all a certain drawing. Every person has a drawing in a much larger, with the exception of the world. It's not drawing mark on a paper or on a wall, but a drawing like something that holds something. So something that it holds the artistic object together. And in the crafts, I found it, I have to say. I was really astonished because my first contact with especially the foundry, I was absolutely conquered with everything that I saw, that I daily saw with the daily practice of these people walking around and doing things. And I realized that my work at that point, this was like 20 years ago, changed a lot, because I realized that in the connection between arts and crafts, this old-fashioned thing, it's actually interesting. Of course, the early generations, they have reasons to put that relation a little bit on the side, but I think it's still interesting. And so I try to start drawing, to start building the works in there, or at least observing the gestures, all the events that they are provoked by an experience of the place where are they made. So something that the sculptures, they are born not in my studio, but on the craftsmen's studios, sort of. Of course, then I work also in my studio afterwards, but I don't go with a drawing already. I go with nothing normally. Okay, so just perhaps we can go now with the images. Where can I? It's just I just put it like this. Yes, just to tuck. Yes. Okay. Yes. Yeah, okay. So we start with this image. It's an image of actually probably the first work. I work with a very, very different media. So bronze, of course, sculpture, like casting bronze. I mix techniques. Actually, I like to work with everything, and I found. This was actually probably the first work I made in glass. It's blown glass, but it's borosilicate glass, so it's a completely different technique. It was made in Portugal on the 2000, I don't remember, 2000 something. It's called Inferno Paradise. It's based in Dante's idea of from the Divine Comedy, and it's. I have another image. Yes, we see it better here. So I had a light projection with a mask projecting a sort of a image of a grot, and then a blown glass
sort of bottle with two, a sort of a mountain and a void. This symmetrical idea coming from the Dante's Divine Comedy. So I will go on. And this is a picture from this exhibition I made. When I made the biennial here in 2011, I met this wonderful lady, it's called Caterina Tognon, and she saw my work in the pavilion, and she invited me. She just asked me, so one more occasion, just like that, invited me to work with her in Murano. And so I developed a series of works with her help. And those works ended to be part of a larger project that I exhibit afterwards in a few places. And I also made a smaller exhibition, but that reunited the works that I made here in Murano with her. They were composed by these boxes made with sort of architectural structures, with glass canes, some prints, and some objects suspended. Not everything is in glass. I like to mix materials. I like to combine different kind of elements with different proveniences. And in this project, I was okay. Here you also see something else. I decided all the objects are on this sort of platform. They were made with I don't know the word in English, la matière première, the materia prima of the blown glass in Murano, so the lastri di vetro and the canes. So I actually didn't interfere with the material. They were just organized in a different, I transformed them just for in the display. With the exception of one work, so I have examples. There were a glimpse also for this famous minimalist piece by House of Cards by Serra. So I made 3 variations with some blocks of wood that they work with different ways with this constant colored and fragile shape. Okay, and this is the other ones. They were very inspired, these pieces. This one was the only one in this case that it was made in blown glass. It's a sort of geometrical shape. It's a conoid hyperbolic, that it's the image of the black hole. But also, if we put it stand, it's the image of the infinite. If we just removed it from that. So, and the other ones were just simply architectural, like if they were architectural models, very much inspired by this, what it's called arquitetura celestial architecture. That it's this, we can see it sometimes in paintings, especially medieval and Renaissance painting. So an architecture that it's the architecture or heaven in earth, or the opposite, or the architecture of earth in heaven, if you want. So they were like models, architectural models, very light, made only with canes. Everything is dismountable, and they come with these boxes. So they work like, okay. This piece, it's called, I think it's Paradise. It's blown glass. It was made here in Murano, also with a projection. So it's a sort of version of the first one, the first piece I've shown that it was called Inferno and Paradise.
And then with Caterina here in Murano, I decided to make two of them, one with Inferno and another with the Paradise. It's two bottles, they are slightly colored, and then I have these agate stone projections. So I built a sort of small projectors with a slice of agate stone, cut it, that the light, the images that you see on the projected, it's actually the light that passes through a slice of a real stone. So you see the crystals and all the scintillation of the borders, of crystal borders of the open area. I think I have, okay. And this one is Inferno. Also with the agate piece. So the idea, like the Platonical idea of the cavern with the projection, and also I was working a lot with the shadows that the glass made. Here we hardly see it, but the drawing that the blown glass makes on the wall, also projected, it's very interesting for me. So I was working with these pieces, the presence of the suspended object as a glass object, their shadow, and then a projection that unites everything. Yeah, here you see it a little bit better. So they are symmetrical, more or less. So the Inferno, it's a sort of void, and the Paradise, it's a mountain. So there were like two drops of water, two small bottles, one with a void and another one with a mountain. One was amber. The glass was amber, and the other one is a marine blue. Very slightly, we hardly see it. Okay, so I worked with Caterina it was in 2012, I think I was coming back and forth during 1 year, more or less, 1.5 years, doing these pieces. And then a few years after, I was invited to work in Sirva, in Marseille. Cristina already talked about it. So I had this wonderful experience to work in these two places that I think in Europe are very wonderful for artists. And Sirva, it was a complete, well, a different experience, because it's what's the big difference? It's the time that you can have for experiment. Of course, with Caterina, it was very special, because Caterina introduced me to the valleys and obscure corners of the Murano glass workers. It was very, very interesting. Actually, I asked Caterina to see everything, so I saw the places where they do the molds, where they do the tools, the foundry that I hope it still exists, where they do the tools, and where they do the lastre. So I had a big picture, and it was very, very important for me. I really enjoyed it. And then it was interesting that Caterina also, I started to make drawings, because we went to see the fornace. I start to see what they used to produce. And then I start with some drawings. And Caterina advised me to work with one person or to another, so I adapted. It was that what I was saying in the beginning, that my drawing adapted to a specific person or for a specific situation. In Sirva, it was a different experience. They have a sort of
residence program, so an artist spends also like for me it was almost 2 years. We go back and forwards as well, and we also develop it very much also in experimentation. The big difference is that as you know, glass it's very expensive. So, and I think the main difficulty is glass. It has everything to put you away. It's too beautiful. Everything you do, it's beautiful. So you are immediately afraid of. Then you cannot touch it, because you cannot touch it. You don't know how to touch it. So you are. The métier makes immediately a distance between you. You know, sculptures, we like to touch things. And to work with a medium that you cannot touch, it's quite difficult. You have to, you are distance, and you are working with other people's drawing. And I think it's, I'm saying this, I like it a lot. But at the first view, it looks like a very big handicap. Because you have to completely refigurate your way of working. You have to work with different drawings. There is my drawing, there is the blown makers, if it's a blown maker drawing, but sometimes there are 2 or 3. So it's a sort of a big marriage. And you have to realize, and you have to slow adapt to that the work that you are doing, it's interesting and it's not losing power. And I think it's because I saw a lot of artists that are coming, even here in Murano, but also with other crafts, that they arrive with a drawing and they just want to impose and they have to do it. And I was observing that, oh, what a pity, because he's doing something that goes completely on the other way of the crafts. You have to observe that. That's what I was saying in the beginning. That you have to try, you have to see what's going on, and then you have the tools to start working. I'm saying this because in glass, time is fundamental. Sorry, I'm being too long. Time is fundamental because if we don't have time and we don't have that possibility to understand the drawing that it's inherent of the craft. You have to experiment, because that drawing is invisible. You need a lot of time to understand and to see it, to have glimpses of it. That's why I think it's the main reason. That's why it's so difficult to work in glass, at least for me. It was like that because we are seeing so many things going on that it's difficult to make a picture. So anyway, sorry about this. This is a view of 2 works that I developed in silver. In this case, in silver, it's much more recent. I think it was like 6-7 years ago. I cannot see the dates, but it's like 2017, I think. No, yeah. They have glass, but they have also a lot of different materials. They are more complex pieces, and I'm working a lot today with this kind of works, with the machinery, motors, etc., etc. So I just go. Okay, this is blown glass. It's a breast, very simplified breast, and the upper part it's silver. It's a
copy of in silver of God in English, Neflier. Neflier. I don't know. In French, it's Neflier, Nespres. Well, it's a branch of a tree. I don't remember the name of the tree. Sorry, in English. In French, it's Neflier. Nespoli. Well, it doesn't matter. It doesn't matter. I don't remember. In Portuguese, it's Nespres. You're right. Yeah. Nespero. Okay. So it's like this. It comes. I'm not going to tell the story because we don't have time. But it comes from a story that I heard about a very specific thing in Pompeii. If we have time in the end, I can tell you the story. It's very beautiful, but not now. Okay. So this is just a picture of this. It's called Le Firmament. I was watching the pictures that I joined for this presentation. It was funny because all of them, they come more or less from the same origin. I didn't notice. I just noticed when I saw them together. They all have origins from medieval or something. This piece and this one, this is a detail. And the next one, yes, it's the one before, it's called the firmament, and this one it's called terra, earth. They both come from medieval enluminures, and they represent, so this one, oh sorry, can I go back? Yeah, on the other side. No, it doesn't. Okay. I go for No, yes, it works. No. Allora forse potremmo andare indietro di 2 immagini, da qua non riusciamo. Indietro. Ok, avanti. Okay, the next one. Thank you. So this one, it's called the firmament. So you see the celestial voûte, dome. And then I have a mechanism inspired by, the horloge mechanism, a copper plate and a wooden base. And then with string, I build a sort of this pyramid that goes up. So it's actually a fake suspension. The next one, and it turns, it's blown, so the part in glass, it's blown glass. So for you to have the scale, it's like 1.60 meters. So a standing person, it's like more or less it's size of a person. And this piece was exhibited here because I made 2, and one of them it's from the Silva's collection, and I exhibited here in Querini Stampalia, I think, a few years ago in the exhibit. And the other one it's now in the Museo d'Art Moderne collection because I just exhibited there in this exhibition. Yes. But I had a question about it. Okay. So, and it's actually the medieval representation of the earth with this celestial voûte with the stars, and then the end of the world. The next one, so it's a detail. Here we see, and it turns very, very, very slowly. You can hardly see it. You see it almost only with the shadow. This one, it's same structure, just a little bit higher. It also turns, so there is always this mechanism. The mechanism, it's very inspired in these medieval clocks. And the blown glass part, it's actually also coming from a medieval enluminure that it represented the earth. Normally they had a cross on the top of it with Jerusalem. So the earth was represented as a sort of this pear-shaped, and it's on the surface. Here you can hardly see it, but on the surface it's with sand. So when the piece was blown,
and before it fried, it was put it with sand, and so the surface is sand. It has sand on it. It also turns. Okay, so just to finish, I have two variations of the same idea. It's cast glass. It's the bones of a foot, and it has this green cloth with the word terrasse, and then this brass structure that holds these cast glass bones of a feet. And then I made a variation only with this one is called terrasse. This one is called gradiva. They both come from that figure, the gradiva, the one she walks. So this important figure for sculpture and for art history in general. And this one, it's the same one, but here I exhibited it alone, just in a vitrine, just glass bones. Where did you produce this? Where? In Sirva, all of them. Actually, I just bring that first one that I made in the early, I think, end of the 2000s something. Yes. When he discovered Sirva. Yes. Sas. I saw the Sas works in Sirva. They are just marvelous. Yes. So just to say, well, Sirva was very important. I really enjoyed it, and especially because you already referred to that, it gives an artist the possibility to experiment in such a difficult media to work, because it's lots of reasons. It's very expensive. It's also technically very difficult. You cannot do it alone. And also, there are reasons, practical reasons, these ones, but there is also more abstract reasons that makes it so difficult, because it's such. Let's say that that drawing that I was talking about in the beginning, in the glass, it's I would say it's more hidden. You need a lot of time to understand and to find out something that it's really beautiful. And I don't know. I think I don't know if we have time, if it's enough. I have a curiosity. Yes. As you know, you thought that for you it's so important, the craft and the relation, the direct relation with the craft. I was curious to know if you remember the name of the factory with whom we have worked in Murano. Yes, I did. It was not a factory. Actually, Caterina asked blown glass that at the time. He was not working in a fornace, and actually those blown glass pieces were made by Roberto Finotto. Okay. It was a blown glass, and they were made in the school. In la Battezanetti. Exactly, in the school, yes. Yes. I visit them 3 or 4 fornaces, but then I ended doing that in the school with this blown master. Yes. Ci sono domande? This? Yeah. It's difficult to... È lo scheletro di un piede. Yes, but it's flat. It's in a vitrine with light so it's a bit. Yeah, so it's cast glass, and I cast so we made molds of each cast glass. It's very similar to bronze. So actually,
Not flat. It's not flat, it's three-dimensional, so actually all the bones are loose. It's just all the bones of the feet, they are put it together. Yes. It's the only piece I made in silver with cast glass. Because I was there, actually, this one and another one that I don't have pictures, but it's a completely different process, much more similar to bronze casting. It seems very, very flat as a painting. The photo doesn't give the three dimension. I understand. Yes, yes. It's the picture. Yes, but it was the only picture I have from this piece. Yes, it's three-dimensional. It's a real. I took molds from real bones, and then I just reproduced it. Thank you. Grazie, davvero. Okay. Grazie Francesco. Thank you. Ultimo artista chiamato in causa, e unico italiano del panel di oggi, Arcangelo Sassolino, che invito qui accanto a noi. Sì, last but not least. Arcangelo Sassolino è vicentino, è stato evocato anche nel primo intervento di Luca Massimo Barbero per la sua preparazione squisitamente tecnica, pare come Lucio Fontana, estremamente legato a una fascinazione, diciamo, per il mondo dell'industria, della macchina, e se vogliamo anche calato in quella che è la realtà dove è cresciuto, che è il nord-est, e dove attinge a diciamo anche gli strumenti del suo fare arte. Quello che fa è utilizzare dei materiali industriali e portarli al loro limite. Ho molto semplificato ovviamente quello che poi ci racconterà Arcangelo di tutto quello che sta dietro la sua opera. C'è un sentimento di resistenza, di perdita, di pericolo e soprattutto di imprevedibilità. Quanto al suo legame con la Biennale strettissimo, abbiamo ancora tutti in mente il suo bellissimo padiglione dell'anno scorso di Malta, come rilettura della decolazione di San Giovanni a Malta, appunto, di Caravaggio, ma anche l'anno prima, nel 2021, in un'installazione, appunto collaborato con Giulia Foscari in un'installazione che ricordava la fragilità dell'Antartide. Mi taccio e ti passo la parola. Grazie. Grazie anche di essere qua con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a tutti e a tutti. Dovresti avere un PowerPoint che va avanti, tac, così. Ok, sopra qua? Sì. Se no ti mettiamo. Eccoci. Allora, intanto mi viene così sempre, ma non riesco a fare un lavoro in cui non ci sia un conflitto in atto, in cui ci sia un'azione, in cui qualcosa diventi qualcos'altro. Ho sempre bisogno che ci sia un'instabilità, qualcosa che non ha mai se stesso, ma è un divenire. E questo mi succede anche con i lavori che sono muti, fermi, ne vedremo alcuni dopo. Oggi si parla di vetro, perciò il vetro, come diceva Francisco prima, è affascinante, è magico, è qualcosa di bello in sé, e per il fatto che non si può scorporare da una sensazione di fragilità, di lieve pericolo, si presta idealmente a una serie di lavori che sto sviluppando. Quello che vediamo qui è forse una delle prime applicazioni con il vetro, con le bottiglie di vetro. La bottiglia è uno di quei elementi pop domestici, direi universali, e non sono mai sorpreso se nei secoli, nella storia dell'arte, gli artisti ne siano sempre stati affascinati e l'abbiano applicata in modi diversi.
nei quadri o nelle sculture. Nel mio caso la bottiglia si presta idealmente alla trasformazione, alla polverizzazione, alla distruzione, a metterla in pressione e farla esplodere. Questa è una macchina, credo, qui siamo forse a Francoforte, comunque è una scultura che spara le bottiglie, le spara a una velocità di 1000 km/h attraverso lo spazio in cui viene installata. Mi piaceva questo fatto che ci sia un oggetto fisico, solido, tridimensionale, che attraversa lo spazio a una velocità tale che l'occhio non può registrare. Ed è infatti il mio primo lavoro sulla velocità, un concetto che è sempre più dentro il mio lavoro. Quando la bottiglia viene scagliata a 1000 km/h, arriva contro quel pannello in fondo in vetro e si polverizza nell'impatto. Appunto questo fatto che da forma, da qualcosa di solido, si trasformi un micromillesimo in polvere, è quello che mi interessava di questo lavoro. Qua abbiamo un'altra versione, Piccole guerre, appunto una banale bottiglia di acqua Requaro. Dentro quella bombola nera c'è un azoto in pressione e lentamente attraverso quei tubi fluisce all'interno della bottiglia. E la bottiglia tiene la pressione, perciò nel silenzio assoluto conserva la sua forma finché la pressione al suo interno è tale che si disintegra, appunto diventa polvere di vetro. Mi piace questo, mi interessa questo passaggio di stato, questo repentino cambiamento in un millisecondo e in un momento inaspettato. Quando è attivato il lavoro sai che la bottiglia esploderà e non sai quando esploderà, perciò c'è questa attesa. Mi interessa questo fatto che qualcosa avvenga, un po' come nella vita, no? Imprevisto, imprevedibile, e ci sia anche una perdita, perché appunto col vetro una volta che si è perso, si è perso. Questa... Allora, una delle cose che mi interessano nella mia pratica, delle tante cose, sono i trattamenti termici. Non so se ne sapete qualcosa in meccanica, ma non so se vi siete mai domandati perché una punta da trapano in acciaio riesca a forare un blocco di acciaio, lo riesca a forare anche centinaia di volte se è ben affilata. E questo succede perché partendo dallo stesso materiale la punta ha subito un procedimento termico, un indurimento nella superficie. Questa cosa la si può fare anche con il vetro temperato, ed è una cosa per me meravigliosa, perché il vetro temperato è semplicemente del vetro normale, viene tagliato nella misura che vuoi e viene messo in forno a 700 gradi. Uscendo dal forno viene investito da dei getti di aria fredda e perciò le molecole all'esterno del vetro sono le prime a ritirarsi e creano attorno al vetro un diaframma invisibile. Io lavoro con molti ingegneri, ma mi piace anche ascoltare molto gli artigiani, perché hanno dei modi di dire che sono meravigliosi. E per quanto riguarda il vetro temperato dicono che ha un'anima liquida, ok? Cioè è già difficile concepire il concetto di anima, già il concetto di anima liquida andiamo sul filosofico. Ma davvero il vetro temperato ha un'anima liquida, perché a differenza della lastra che era prima, questa protezione attorno, questo diaframma invisibile, fa sì che il vetro possa resistere a degli urti, fa sì che possa piegarsi.
piegarsi fino al limite in cui questo diaframma si lacera o viene bucato. In quel momento si scatta una reazione a catena, alla velocità proprio in tempo reale, e il vetro si frantuma. È una cosa bellissima. E perciò questa caratteristica del vetro temperato ha fatto sì che nel tempo ho iniziato molto a usarlo, perché facciamo dei test in studio in cui prendiamo le lastre, le carichiamo al limite della rottura, le inarchiamo e mi piace che sia tenuto in quella... Adesso non so come tornare indietro, questa è un'altra serie. Temo che devono tornare indietro loro, prova a vedere se riesci, se no... Sì, forse. No, perfetto. Ok, queste sono versioni diverse del vetro. Praticamente viene tenuto in questa posizione quasi impossibile, perché dicevo all'inizio che a me interessa che qualcosa sia sempre in conflitto dentro la scultura, qualcosa sia attivo, ci sia un equilibrio, ma però è un equilibrio anche potenzialmente instabile. E mi piace questa idea di inserire dentro la scultura una sorta di conto alla rovescia. Non sappiamo se il vetro resisterà altri 5 minuti, 5 anni, o se sarà lì tra 500 anni. Di sicuro è sotto uno certo stress. E questo fatto che faccia fatica, ma che rega, è per me una declinazione di inserire il concetto di tempo dentro la scultura. Questa è un'altra serie, non sono vetri temperati, sono lastre. Mark Rothko diceva che il piano è la verità e nel tempo mi sono trovato a essere molto d'accordo con lui su questa cosa e mi sono trovato anche quasi inconsciamente a capire che molto del mio lavoro ha a che fare con delle lastre, con dei piani, in qualche modo o deformati o tenuti assieme. Questa è una serie in cui delle lastre di cristallo vengono segnate con uno strumento che si chiama il diamante e forse non riesco a tornare indietro di nuovo, forse questo? O sopra? Ok. Eccolo qua, sì. E, le lastre vengono tagliate, spezzate e ricomposte, tenute assieme da questi morsetti. La parte che vedete, quella specie di arcobaleno, è la pressione che si esercita dal morsetto per ricompattare la lastra. E di nuovo mi piace che sia questa sospensione al muro, no? Qualcosa che deve reggere, deve tenere la pressione non deve essere superare il punto di rottura del vetro, ma deve essere abbastanza per tenere assieme questa massa. E, che dire, una specie di crocifisso laico, cioè questa idea, no? C'è un artista che amo tantissimo, Giovanni Anselmo, e per me fa parte di quella generazione prima da cui continuo quella traccia. E lui ha cominciato a sospendere questi blocchi di granito con dei cavi di acciaio ed è un lavoro meraviglioso perché proprio fa capire come il peso, nel peso non si dipana mai la memoria, no? Cioè rimane sempre appeso il peso. Lui usa queste corde d'acciaio che le uso anch'io e so per esperienza che quelle corde d'acciaio possono tenere anche decine di tonnellate. Perciò mi sono avvicinato anche al materiale vetro perché mi pare che si avvicini di più al limite, ecco. Cioè è portatore di qualcosa che è più, in qualche modo più potenzialmente più fragile, forse anche più a che fare con i nostri tempi. Queste sono variazioni sul tema
Questo è in studio, forse una prova. Sì. Questo è Marco che sta calando una pietra sul vetro. E la cosa incredibile è che ogni volta che caliamo uno di questi pesi, usiamo delle pietre o delle incudini sul vetro, ti senti un po' male per il vetro perché deve tenere questa flessione e ogni volta non ci credi che trovi un equilibrio, no? In realtà trova l'equilibrio perché prima abbiamo fatto saltare 5 lastre per capire quanto potevamo caricare. E la cosa interessante è che quando lo ritogli anche dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, il vetro ha questa memoria e ritorna di nuovo a essere un piano. Ed è una delle caratteristiche di questo materiale meraviglioso. Queste sono una serie, le stelle sono tenute assieme da delle pinze a scatto, ma un lavoro che non mi appartiene più. No, certo. Ci sono dei lavori che si esauriscono abbastanza velocemente. La testa è per quello che c'è sempre bisogno di andare avanti. Sì, queste sono versioni in cui il vetro viene piegato da questi tiranti, perciò ogni giro inarchi sempre di più il vetro finché decidiamo di fermarlo al suo limite. Ecco. Avete delle domande? Immagino che sia un processo molto lento e molto laborioso anche da un punto di vista della manualità pratica. Sì, c'è un po' di esperienza. Ci sono tanti test che facciamo. Poi il vantaggio di essere io ho lo studio a Vicenza e Vicenza è incredibile. Nella provincia cosa si trovi come aziende, come industrie, perciò abbiamo accesso un po' a ogni forma di tecnologia e anche di esperienza lavorativa, di sapienza. Perciò continuo a rubare dall'industria e portare in studio e trasformare. Ma a me, diciamo, non interessa creare forme. Il concetto di forma credo che si fosse esaurito benissimo con quel meraviglioso saggio di Arturo Martini, Scultura lingua morta. Cioè, io non voglio creare quello, ogni volta che sento quell'orribile espressione plasmare la materia, mi vengono i brividi. Cioè, per me la scultura deve andare verso sempre più alla fisica, lavorare con le molecole, con quello che c'è all'interno dei materiali, con la trasformazione. E perciò nel caso, in realtà, per rispondere alla sua domanda è abbastanza facile perché forse di tutti i miei lavori questo è quello più semplice. È l'equivalente del mio piccolo taglio di fontana perché è un gesto abbastanza molto semplice, è piegare un materiale e tenerlo piegato. Gli ingegneri a volte fanno fatica a calcolarmi i vetri perché non è nella pratica piegare i vetri, ecco, non è che sia degli studi specifici. I vetri, anche i vetri temperati, in genere sono a più strati. Si prende uno strato di vetro, c'è una pellicola da 1 millimetro di silicone e c'è un altro strato di vetro, o un terzo strato, un quarto strato. Tutti i vetri delle auto sono vetri temperati, ma sono in 2 strati, perché altrimenti quando ci impatti la testa contro, oltre a spaccarti la testa, ti troveresti anche migliaia di frammenti di vetri piantati in faccia. Perciò allora hanno cominciato a mettere degli strati di silicone per tenere quella che prima
chiamavo effetto domino assieme. Tutti i vetri che ci sono di protezione negli aeroporti o da qualsiasi parte o anche vetri antiproiettili, sono strati di vetro con silicone, strati di vetro con silicone. A me interessa usare la lastra pura, nella sua semplicità, perciò semplicemente la cosa migliore per provarla è testarla. Facciamo fare le lastre, le portiamo al limite, le facciamo esplodere. Quando esplode è bellissimo, fa un suono sordo, una cosa magica, e le teniamo in quella posizione. Perciò è come un conto alla rovescia. Sono praticamente opere che raggiungono una staticità nella mobilità. Sì, sono statiche, dicevo prima, sono silenziose, devono rimanere tali, non devono cambiare di stato, però mi interessa che sia atteso, cioè in una condizione che non è naturale per quel materiale. Perciò mi piace che ci sia questo conflitto interno. Il termine conflitto a me piace molto. Me l'ha appioppato un caro amico filosofo, spiegandomi che Eraclito diceva che il conflitto è il padre di tutte le cose. E se ci pensiamo ce n'è parecchio là fuori di conflitto. Anche qua dentro, anche il nostro corpo è un conflitto tra pressioni varie. Perciò a me interessa che questo sia applicato alla mia pratica. È un concetto diverso dal Pantarei, cioè del divenire. O no? Sì, è una bella domanda. No, ci sto pensando. Sono variazioni sul tema, diciamo, no? Cioè, oggi parliamo di vetri, ma potrei mostrare una serie di lavori in cui non c'è niente in vetro ed è in acciaio o altri materiali, il fluido in cui è proprio, c'è questo discorso del divenire. Prima Cristina citava il lavoro in Biennale di Venezia l'anno scorso e quel lavoro lì era proprio sul divenire altro. Caravaggio? Caravaggio è stato un po' tirato per i capelli, poverino, però a me interessava soprattutto questo cambio di stato della materia. Caravaggio, una delle rivoluzioni che ha fatto è la luce, e io non volevo cadere nella retorica, una narrativa un po' farlocca di parlare di luce così a casaccio. Ho pensato che l'unico modo di creare una luce nuova fosse portare l'acciaio a 1500 gradi, perché produce una luce accecante e unica, però molto instabile. È qualcosa che avviene in quel momento lì e poi è destinato a tornare nell'oscurità. A proposito di Caravaggio. Chapeau. Era veramente un'opera strepitosa. Siamo d'accordo. Complimenti. Io posso fare una domanda così? Certo. Ad esempio, questo pezzo che vediamo, questa è una mostra che poi è la mostra che hai fatto allo Scudo a Verona. Sì. Mi piacerebbe che ci dicessi due cose, ma un'opera di questo tipo è veramente... Quante aziende coinvolge attorno al tuo studio? Beh, questa poche, direi 4 o 5. Vabbè, insomma. Magari quelle che ci forniscono le bombole del gas e che forziamo un po'. Però disegnate voi, cioè nel senso non sono... No, le bombole del gas no, perché le bombole del gas sono... Neanche devono... quelle di piccole guerre, quella così... Quello che facciamo noi è forzare un po' le regole, perché in genere queste bombole di gas hanno sempre una dicitura molto precisa e si portano una fascia che corrisponde al tipo di gas che hanno. Noi a forza di corrompere la ditta ci facciamo fare le bombole tutte nere o del colore che vogliamo, che non serve. Però insomma le bombole sono in sicurezza, devono essere in sicurezza, perché una bombola a 200 atmosfere è veramente una bomba. Poi abbiamo le aziende che ci fanno i manometri, le aziende che ci fanno la carpenteria, in questo caso abbiamo fatto dei test perché la bottiglia esplode dentro una teca che è protetta da policarbonato. Policarbonato è un materiale straordinario perché
questo è quello che usano per i caschi delle moto, per gli scudi della polizia, perché a differenza del plexiglass è trasparente ma è anche morbido, cioè non può impattare ma non si rompe, perciò è l'unico materiale che ci poteva permettere, quando esplode la bottiglia, di non ammazzare il collezionista, possibilmente. Quale è stato avvisato che potrebbe esplodere da un giorno all'altro. Sì, no, ma è quello perché rimane in questo stato per parecchie ore. Parlavo ad esempio di quello accanto, dicevi che rimane in tensione. Ah no, però adesso cioè in genere licenziamo i lavori dopo i test, giusti? Ma non so se c'è qualcos'altro qua. Sono credo delle immagini della mostra dello di Verona? studio, Sì. di Verona, questa che non so dove... Queste sono delle lastre di vetro, sempre a Verona, ed c'è una piccola morsa a terra che le tiene, però diventano come dei mobile perché sono talmente leggere che basta anche proprio una vibrazione sul pavimento e comincia come dei fili d'erba a fluire. Questo cos'è il video? È un video? No. È la lastra tornata lastra. Ah no, questo, oddio che orrore. Questa è la lastra tornata lastra e quando caliamo il vetro cala pure. Là no. Questa è una pietra che credo che sia quasi sui 300 kg, perciò vedi proprio la lastra flettersi. E basta, poi resta lì. Grazie. Grazie a voi. No, sì, nel senso ti ho interrotto. Dovevi dirci qualcosa? Volevi continuare? No. Ci sono domande? Eccoli. Come viene montato il lavoro, quello del vetro in tensione? Quello del vetro in tensione è una bellissima domanda. Abbiamo fatto una struttura noi in cui li tiriamo al limite. Abbiamo fatto una macchina praticamente per piegarli e la macchina ci permette anche proprio di essere millimetrici nel calcolo della rottura. Li portiamo a rottura e poi quando sono tesi al limite disegniamo a seconda di che scelta estetica faccio per tenerlo in quella posizione. Disegniamo le flange, diciamo, in acciaio, e le pieghiamo, deve essere precisissimo, le inseriamo e poi rilasciamo il vetro e lì resta, viaggia così, è la sua natura, cioè è come un quadro, diventa come un quadro, lo appendi, lo stacchi, lo metti dentro sulla cassa, lo mandi in giro, torna fuori. Però... La pietra non si muove mai più da quella sua? No, nel caso della pietra dobbiamo smontarla. Okay. Nel caso lei chiedeva di quelli a muro, quelli rimangono sempre così. Come. Nel caso della pietra viene disinstallata e rimessa nel luogo. C'è un'altra domanda? No, abbiamo fatto dei test a temperature bassissime, elevatissime, no. Il temperato è veramente magico. Questo diaframma di cui parlavo prima esterno per me anche concettualmente è una cosa meravigliosa. Quello che influisce è se viene, non so, se uno si avvicina con la chiave, il nemico è l'acciaio, tocchi proprio e buchi questa cosa invisibile e poi parte la reazione a catena. Beh, questo è con le mie macchine è sempre una questione, però insomma cerchiamo la questione c'è sempre, però adesso abbiamo anche una squadra di
di ingegneri, di tecnici, di esperienza in cui vengono esposti in sicurezza. Ma poi la sicurezza cos'è? Cioè io non credo che l'arte debba essere una cosa consolatoria, ecco, cioè deve essere portatrice di qualcosa che un po' fa riflettere anche sulla condizione umana. Ok. Io mi chiedevo, quindi la tua ricerca è una ricerca di un equilibrio in questo conflitto, però abbiamo visto adesso che c'è un backstage in cui spesso si rompono i materiali e non so perché, ma naturalmente avrei pensato a un artista che vede che il materiale che si rompe lo vuole riutilizzare in qualche modo. Invece nel tuo processo è proprio uno scarto, un momento fallimentare. Beh, dipende dall'installazione. In alcune sì, c'è proprio una rottura, un lutto, diciamo, una perdita per sempre. Alcune macchine funzionano come degli hardware e c'è una parte software che viene perduta per sempre, come siamo abituati a cambiare la stampante, la cartuccia della stampante o le batterie di qualche aggeggio elettronico. Penso che anche la scultura possa essere quello, no? Si ricarica con una bottiglia, un pezzo di legno o un collo di acciaio a seconda. E perciò in alcuni lavori è più esplicita questa perdita, questa rottura, in altri invece rimane dentro a un confine di tensione, però mi interessa che sia reale la tensione, ma non necessariamente voglio portarla alla rottura. E Ecco. nel caso della rottura non lo filmi, non lo fotografi, non è proprio un momento lasciato così, Sì, al tempo. quello che avviene spesso in studio, anche se adesso mi viene in mente che forse Davi dovremmo fare dei video quando esplodono i vetri, perché sono proprio... è un bel suono. È la parte più divertente, Sì. Sì, la parte sperimentale è quella. Per quello prima ho liquidato dei lavori abbastanza velocemente, perché è come la condizione dell'artista, penso che sia anche per Francisco così, è come un continuo vuoto, no? È un desiderio, è un vuoto, un desiderio, e completi il vuoto col prossimo lavoro, e poi nel momento in cui l'hai fatto è già un po' così andato, no? E perciò c'è questo desiderio del prossimo, ed è una condizione molto bella, ma anche un po' così estenuante, sì. Altre domande? No. Cosa dici? Chiudiamo qui i lavori? Chiudiamo qui i lavori. Io volevo solamente fare un ringraziamento che nella lunga lista dell'inizio mi sono dimenticata. Vorrei ringraziare l'ufficio comunicazione e stampa della Biennale di Venezia, che ci ha non solo confezionato questo bell'invito, ma l'ha fatto circolare, e anche le traduttrici che sono state caparbiamente attente ai 4 Zoom che non sono stati, penso, semplicissimi, e soprattutto ringraziare Arcangelo e Francisco che sono stati con noi oggi, e tutti gli ospiti di oggi. Sì. Il ringraziamento anche da parte del Presidente, se è rimasto collegato fino a metà pomeriggio e ha detto di portarvi i suoi saluti. Grazie appunto a tutti quelli che sono rimasti presenti, agli artisti che sono collegati, che hanno partecipato. Grazie anche ai collegati da lontano, perché da Malta avevamo un folto gruppo di ammiratori di Kiza e credo sia ancora collegato. E quindi adesso chiudiamo, ci prendiamo un aperitivo almeno per rinfrancarci un po'. Grazie mille. Grazie.